Só vamos pessoar, só vou fazer os últimos ajustes aqui. Pronto. Divulgado. E aí, Renaro? Renaro, você está preparado? Você está preparado? Amanhã você vai estar de namoradinha. Fica vendo. Amanhã eu quero ver você botar em prática esse sucesso aqui, hein? Só vou terminar de fazer os ajustes finais aqui, daí a gente já começa. Tem que ligar o bot, tem que ligar o sonzinho lá, o Streamlabs. E aí, sucesso. É muito massa, cara. Nossa, eu fiz um pouquinho a primeira parte, cara, que engraçado, velho. É demais, velho. Só isso que eu falo pra você. É demais. Fala, Anderson Lima, LF Go Play, tranquilo? E aí, Fernando Franco, tranquilo, mano? Eu tenho que fazer a thumbnail também, pessoal. Nem a thumbnail eu fiz ainda. Eu vou fazer qualquer coisa, vou colocar qualquer imagem aqui, não dá nada. Vamos que vamos. Ó, já vou fazer a thumbnail agora, porque senão demora muito. Deixa eu voltar aqui para configuração de processamento. Eu vou colocar aqui no Google para buscar a imagem sedução. Sedução. Daí eu coloco em imagem e pego a primeira imagem que tiver aqui. Quer ver? Não, essa não pode. Pera aí, cara. Não, também. Não, pera aí. A arte da conquista. Arte da conquista. Não. Que bosta, pera aí. Conquista. Não, também, que merda. Vai ser sedução mesmo. Sedução. HD. Porque só tem imagem em pouca resolução. Que merda. Eu vou pôr uma imagem em baixa resolução mesmo. Sedução imagens. Que bosta. Sedução wallpaper. Ah, foda-se. Vai ser sedução mesmo. E imagem de baixa resolução eu aumento aqui e já era. Vai ser essa mesmo. Danada. Copiar imagem, pá. Abrir a capinha aqui e vamos que vamos. Olá, Mini, canto do player, Alex Camargo, Soad Mania, tudo bem, cara? Ah, beleza, mano. É nóis, Soad. Você vai dar risada, cara. Ô, Soad, cara, essa semana eu prometo que eu posto um vídeo do Prey, mano. Eu comecei a editar ele, mas é que tá mó correria, velho. Live. Vai ser essa imagem mesmo e eu quero que se... Não posso falar. E olha que imagem sedutora. É uma bosta porque a resolução tá baixa, mas não tem problema. Mas que sucesso de imagem. Não, ficou uma bosta. Não quero essa também.
Vamos pegar uma mulher aqui qualquer. Pronto, por uma foto de uma mulher bonita. Pronto, tá bom demais. Aí, ó. Criar imagem, pá. Tá ótimo. Tá bonito pra caramba já. Olha que thumbnail. Mestre do Photoshop. Puta que pariu. Sucesso absoluto. Pronto, só fechar agora e já era. Vamos começar essa bagaça logo, pessoal, porque eu tô querendo passar para vocês os conhecimentos do nosso mestre, hein? Pronto. Feito o upload. Volta para a sala de controle. E aí, Jean Lucas, Wellington Danilo, beleza? Aquele pack de memes é um presente à humanidade. É mesmo, Renata? Você gostou, cara? Ficou legal, né, mano? Fala, Ramon Vitor. Qual o sentido da vida? Não sei, cara. Eu ainda tô em busca de conhecimento. Fala, Barroco Games. Tranquilo? Tá só abrindo o restante dos programas, aí a gente já começa, pessoal. Puta, o Pedro Felipe que tinha que estar aqui hoje, velho. Sério, o Pedro Felipe tinha que estar aqui hoje, pessoal. Putz. Vamos lá. Esqueci de levar a chave depois lá pra baixo. Tá. Pessoal, vocês estão preparados? Se sim ou se não, aqui vamos nós. Ó, salto pra cacete, velho. Pelo amor de Deus. Esse jogo é um sucesso absoluto. E aí, Ramon? É Ramon. Galera, deixa eu explicar pra vocês como vai funcionar. Antes de começar, esse jogo é um jogo que é verdade. Vocês acham que eu tô zoando? Vocês acham que eu tô zoando? Mas é verdade. O cara é um profissional em como chegar nas Molieres. E aí, pessoal, ele ensina, ele dá dicas de verdade, é sério. E eu vou tentar pegar todas... Oi? Ah, Renato, eu tenho meus esquemas, fi, relaxa. Eu vou pegar todas as opções erradas primeiro e depois pegar a opção certa, tá? O ideal é pra eu mostrar pra vocês que eu sei qual que é a certa. Eu vou pegar todas as erradas, eu vou tentar pegar todas as erradas. Ô, Gabi! Ó, a Gabi, a Mini... Cadê a Gabi? Ó, tem que ver aqui configurações extras. Essa é a introdução do jogo, ó. Prestem atenção, velho. Não tem legenda até a introdução. Aumentar o volume. But it's also going to be really interesting, I hope, and psychologically challenging because we used real dating principles in coming up with the game. So go ahead, jump in there, and finally, thank you so much for buying it, and I hope you really enjoy it. Diz que esse cara é o fodão das conquistas, hein? Vamos ver. Modo história. Eu já testei essa daqui, mas eu vou fazer de novo. Ó. Presta atenção, velho. Você está andando e uma garota chama a sua atenção. Eu vou ter que diminuir o som da música aqui, depois eu aumento o volume do jogo, ó. Você está andando e uma garota chama a sua atenção. Você consegue pará-la, fazê-la falar contigo e conseguir que ela queira te ver de novo? Então hoje o tutorial vai ser de como parar uma mina na rua, hein? Ó, vamos lá. Ah, agora o bagulho é doido.
Eita desgrama, velho. Olha, ó, a arte da conquista, hein, pessoal? Se liga. Ó. Primeiro. A. Aborde frontalmente. B. Aborde enviesado. Não sei o que é isso. Finja ser cego. Ande ao lado dela. Dê um assovio. E opa, como está? Andando ao lado dela. Então, ó. Dê um assovio, pessoal. Não vamos fazer isso, né? You wish. Errado. It's just not polite, is it? Daí ele dá a dica. Vocês sacaram? Vocês sacaram? Tipo assim, você escolhe uma coisa. Se for errado, ele dá a dica que é errado. E se for certo, ele fala do porquê é certo. C. Finja ser cego. Vamos fingir ser cego aqui. Whoa. Very funny, but, you know, in most cases, she's just gonna brush you off. Não deu certo também. Vamos ver agora. Ixi, peguei até uma conquista. Ofensivo, credo. Vamos tentar andar do lado dela. E aí, então, Wesley? Yo, what up, girl? Can I just talk to you for a second? Where you headed? I'm busy. Yeah? Come back here. Errou. Not right. You want to stop her and talk to her when she's stationary. You don't want to walk with her. It's kind of weird, and then you can never tell if she wants to talk to you or not. So either stop her and talk to her. If she keeps walking, let her go. Tá vendo? Ele dá dica sério, pessoal. É sério. O cara manja pra caramba, velho. Esse maluco é discípulo do... Vocês sabem quem. Não preciso nem falar que o nome dele a gente não pode dizer em vão. Vamos lá. Ande ao lado dela. Hey, listen, I just saw you and you look really nice. I'm busy. Are you busy? Where are you headed? Errado também. One of the key rules in the daytime is that you don't want to end up walking next to the girl. It's very stalker-ish, and so you should avoid it. You want to stop her. If she doesn't stop, you let her go. Pointless, doesn't do anything. Wrong choice. Wrong choice. Bom, eu quero saber o que é aborde enviesado. Que diabo é isso, véi? Excuse me, just want to ask you something really quick. I'm busy. Ei, That Lula failed Molusco! because you made it too easy for her to just walk past you and brush you off. Too close, to the side. It means that she will likely do that as a reflex, like 90% of the time. Tá. Agora, tá vendo? Agora é a certa. Olha como se faz pra parar uma gata na rua. Vamos lá. É a musicona de sedução, toca, tá vendo? E aí, Yami, como você tá, mano? Ó. That's correct. When you stop a girl on the street, you need to be directly in Epa. front of her Family and also friendly. leave enough space so that she can slow down and comfortably stop. Tá vendo, pessoal? O bagulho é da hora, velho! Fala Caos Fuller, beleza, mano? É da hora demais. Ó, agora é o seguinte. Vocês querem que eu continue fazendo as opções erradas ou vou direto na que eu acho que é certa? Ou só escolha umas que eu acho que é engraçada? Vocês que mandam. Se quiser que eu vou só nas engraçadas, eu vou. Acabei de ver que ele disse que você está muito elegante. Ei, você tem 1 minuto. Acho que você é realmente linda. Adoraria te chupar. Não, peraí. Eu vou ter que ver isso aqui, velho. So I just saw you and I'd really love to go down on you. What do you Fuck say? you, asswipe. What? Que mancada. Don't be sexual until you know that she would be open to it, which is never going to be in the first few seconds, especially in the daytime when she's probably just going to buy a coffee or on her lunch break. Tá, eu vou escolher só as engraçadas. Só as engraçadas, tá? Eu vou escolher mais uma errada só. Eu não te conheço das minhas aulas de yoga. Bora lá. Correct me if I'm wrong, but I'm sure I've seen you in my yoga class. Do you go there? No, I don't do yoga. You don't? No. Not at all? We should try. É, nada a ver, né? Nada a ver. Not the best way to start because she can just say no and brush you off. Agora eu vou pra certa. Porque, né? Eu tô ligado, velho. Hey, excuse me, can I tell you something really quickly? Sure.
I just saw you and wanted to let you know that you look really elegant. I love this skirt as well. It's really summery. Thank you. Vocês acham que daria certo? This is good because you've given her a nice compliment. It's direct. It's made her smile, and it's made her feel like speaking to you. So it's a nice, confident way to start in the street. So what's your plans for today? Que daria I'm certo, actually going to velho? the park to feed the squirrels with my friend. What? Feed squirrels? Yeah. Ah, alimentar And os ducks esquilos. Squirrels? No, just the squirrels. These little guys, yeah? Yeah, we got them to be our friends. What do you sort of. feed them? Like hot dogs? Almonds? Almonds? Yeah. That's their favourite, is it? It seems to be. That's nice. Well, they're really cute, voluptuosa. aren't they? They are very cute. You Yeah, like it's fun. animals? I do. Nice. Yeah. That sounds fun, actually. I never thought of that. But buy some almonds, go feed the squirrels. You should try it sometime. Okay. And what are you doing today? Ah, tá. Tá bom, vai. Vamos fazer de conta que dá certo mesmo. Ó. Faça perguntas de forma que ela fale bem mais que você. Você é muito linda. Posso te... You're just so beautiful, and I want to give you a kiss. Whoa, no. No, Why not? no. I'm not trying to fuck you in the arse or anything, just a little kiss. Fuck you. This is the definition of creepy, the kind of stuff that's going to get you arrested, thrown out of places by security, and in all kinds of problems. So don't do it. If you want to make a sexual advance on a girl, it's cool. You do it smoothly and you do it at the right time. O cara dá umas dicas certas, velho. Tá de brincadeira? Vamos falar mais do que ela quer o certo. Diz que é, né? Pelo I was menos. just walking, there's a nice park down there, and then I'm going to meet some friends, but I've got like 40 minutes, and that's why when I saw you, and I thought you looked friendly, so that's why I came over and said hi. Okay. In the early stages of an Boom. interaction, you actually do want to Maluca. make most of the conversation so that she has a chance to relax, get comfortable talking to you, snap out of the mindset that she was in, thinking about what she's doing and where she's going. So that's the right one. We might hire some bikes and go riding around the park. There's like a nice spot where they rent out bikes and it's on the lake. And Yeah, whatever. but you ride bikes in that? Well, I'm English. You know what we do, like the penny farthing and the... Essas coisas só Okay. funcionam Really nos up. filmes. Não, It's very nada a fancy ver. for I will bikes. change. I will Okay. change, yeah. Bem que, né? Vai saber. Pessoal, só pra avisar, hoje a live não vai ser muito grande não, tá? Vai ser só umas 2 conquistas e já era. Eu quero uma coisa bem breve. Eu quero fazer esse jogo nos now playing da madrugada. Eu trago eles, conquisto umas 2 gatas. E aí nós vamos pra lá. As tias só aparecem na cama da escolha certa. Pois é. Vamos lá, ó. Examine os brincos dela como uma desculpa para tocá-la. Arranje uma desculpa para tirar a camisa e exibir seu físico. Pergunte que corte de cabelo ela acha que ficaria bom em você. Não. Comece a se tocar para ela ficar excitada. Pergunte o que ela faz porque ela parece uma pessoa artística. Esse é o certo, com certeza. Vamos fazer umas engraçadas agora. Peraí. I like squirrels. Yeah? Yeah, and I like nuts. I like cashews. Oh my god. What? What? Oh, fucking pervert. You like nuts, you said? Ai, velho. If you like touching yourself, great. But make sure you do it in the privacy of your own home. Fala, Diego Viol, beleza, mano? Como você tá? O PA quer ferrar tudo logo de primeira, nada, né? É Speed07 Gamer, beleza, mano? Ó, vamos por aqui, ó. Essa eu vou escolher também. Tira a camisa pra You might mostrar be o able to help físico. me with this actually. I was thinking of getting a tattoo. Let me Yeah. show you. So Oh, like somewhere no. like on my Keep your body. clothes on. No, come Keep your- and see. Nada a ver também, Girls né? just aren't as sexual as guys, so getting your shirt off in the daytime, not cool unless you know that she's into it and she gives some hints that she likes you already. O cara dá dica séria, pessoal. Ó, essa daqui também com certeza é errada, velho. Até Yeah, parece, speaking mano. of squirrels, you can help me with this. Okay. I was thinking of getting my hair cut. What do you think? Do you prefer long or Vai achar short que é hair? gay, com certeza. I kind of like the long hair. Yeah? Have you ever put it back? What, like in a ponytail? Yeah. Yeah, I Ou tried será that. que vai dar Maybe try it certo? more? Could do, yeah. You think it looks it's still like masculine? It's alright? I kind of like it. Okay, nice one. Será que Thanks vai for dar the certo? advice. Sure. Não, não é possível. Not the best option, and psychologically, Mais it's ou important to menos. remember that asking for advice on As dumb moças não stuff, as if apareceram you don't know what you're despidas, doing, então não vai dar is not certo. such a good thing to do in the early stages with a girl. É, ali a outra seria mais correta. A outra ela ia ficar mais você elogiar a mulher de assim,
Falar que ela parece modelo, alguma coisa assim. Lógico que a mulherada vai gostar mais, né? Mas, ó, você é solteira, se apresente, olhe embaixo da saia dela. Well, hey, you've got something on your foot there. Let me just get it. Hey, what the fuck? True gentleman. Quem é o sequelado que ia fazer um barato daqueles? Pois é, Renaro, quem, velho? Pergunta o nome dela e diga o seu também. Não, na verdade eu vou pro que é certo. Se apresenta primeiro, My né? name is Richard, by the way. Hey, nice to meet you. And your name? Alexa. It's good that you have a name. I was just waiting for it a while. Essa sainha esvoaçante tá demais. Vamos... Rather Eita, than just aí deu asking her certo. name, you can always introduce yourself. It's a little bit different to what most guys do, and it's a positive difference. Sem problema, Caos What kind Fana. of things do you like to do in your free time? I actually don't have a lot of free time. I work shame. a lot, so when I'm not working, I like to be outside. Yeah. I try to be outdoors as much as possible. I actually bike where you mentioned. Okay. Yeah, I just try to be outdoors. So you're one of these active people that's always doing stuff. Yeah, it's hard for me to stay sitting down. Not couch Maravilha, Diogo. potato. Well, every now and then, but in general, no, more active than down. I'm kind of semi-active. Yeah. Like I do some active stuff, but actually I prefer it when, you know, someone else plans everything and they're like, come to this, and I always say yes. Okay. But given the choice, I often just chill at home. I That's like fair. chilling. Honesto. Agora, vamos lá. Preciso encontrar uns amigos, mas gostaria de vê-la de novo. Ó, isso aqui vai ser errado. Isso aqui vai ser errado. Tem que dar um prosseguimento a mais na bagaça. Aqui não tem nenhuma que aparenta ser engraçada, então vamos na certa. Have you ever tried climbing? You know, like on E aí, these walls? Cebolinha? I've heard of it. I've always wanted to, but I haven't yet. You know, it's very cool. We've got some place that we go to. I've only been like 4 times, but it's really fun. Very good exercise and just really cool. So you should definitely try it. Yeah, I would like to. When you're speaking to girls, it's good to be passionate about something, and a good choice is something you love to do, a hobby. Now, why don't you see if you can go out and sell someone on it, make it so that they're smiling like, yeah, I'd like to do that. That sounds great. So it's the right option in this case. Tá vendo? Okay, so you Eita, que said you like sucesso. biking and rock climbing. Yeah. Any other like outdoor activities? Yeah, loads of stuff. Yeah. Racket sports. Speed tem Like várias tennis? mulheres. Yeah, Mas tennis essa and moça é also bonita, squash, you know, cara. squashing. Eu achei ela bonita. It's the English thing. I don't know I mean, about most it now. sports were invented in England, obviously, but I think they play it everywhere. It's like when you're usually inside É and mesmo you've sou got hoje. a wall like in front, to the sides, and in the back, and you can Okay. hit the ball like anywhere. And I think it's the best exercise. You're constantly running, and Yeah, yeah, it sounds it's very cool. kind of dangerous, but fun. No, it's fine. It's fine. The ball is only like that big, so even if it hits you, it's not too bad. Okay. You can And smash each other with the rackets, but rarely happens. You should And- try it. I might sometime. You said you work in IT? Aí, agora vamos lá, ó. Programador, mas mude de assunto para filosofia da vida. Seja apaixonado por isso. Isso é muito chato e você não gosta muito. É errado, com certeza. Você falar que você não gosta muito já causa uma má impressão. Diga que você é modelo de bunda e tente tocar na bunda dela. Tá, I work in esse IT, mesmo. but I'm also an arse model. Look, check it Oh, out. come on. Look at that. What do you think? It's nice. Good, yeah? Sure. Have a touch. No. Get your hand on it. It's No. fine. Don't be shy. Come on. I'd rather You not. can, really. It's okay. No. Look, I can touch you. You can Oh my touch god, me. no, you can't. No, you can't. I could get you a job. Que bosta This é was essa? going okay until you tried to touch her. You know, a girl is not ready at that time for that kind of sexuality, and you can't really get anywhere by rushing that fast. Tá vendo? Agora, recrutador de modelos, cara, não vai dar muito certo isso aqui. Vamos falar do o que é certo. Programador e seja Yeah, I apaixonado work in por IT, isso. and actually, I love my job. I think that you know, people think IT is boring, but at the moment, it's like the most exciting field, right, to work in. There's so many cool companies. I really love my job. So happy to go to work every day, and yeah, it's fascinating for me. That's great. If you have a job and you think it's boring, that's not important.
The thing that you need to do is show that you have passion for something. If you do like your job, even if you think other people are not interested, speak passionately about it, and you can get them to buy in, feel at least the emotion, even if they don't understand it that well. So, you know, don't worry about it being boring. Worry about how you tell others about it, and hope that your emotion will be contagious. Ai, que sucesso. So do you always stop girls in the street? Agora é o seguinte, ó. Puta merda. Só se elas parecerem que estão morrendo de vontade de dar. Vou por essa aqui, caralho. Well, you know what? There's a special quality I look for, and I would only stop girls if they have that exact thing. So it's quite, you know, something special going on. Do you want to know what it is, the quality? Yeah, I do. Well, it's just when the girl just looks like she's dying to be fucked, and basically... Excuse me? Yeah, like she's just ready to bang right no, there and then. No, that's vulgar. That's really vulgar. Vulgar? Yes. No? Yeah. That's totally cool in the game, but in real life, I must tell you that you shouldn't even swear at girls, never mind getting sexual. As a man, you have a responsibility to treat women with respect and always make sure that they feel better after the interaction with you than they did before. No matter how rude they are, they've got a right to be rude, and if they're not rude, then even more reason to be polite and make them feel good. Vamos ver. Agora, não, a C é a certa, com certeza. Vamos ser sinceros, na bagaça. Not often at all, but I think when I'm single, when I like the look of someone, I figure why not start a conversation, because you never know what will happen. Yeah. Could become friends, could date, or just have a nice interaction. Why not, right? Definitely. This is the right choice because actually it's honest and it's disarmingly honest. So it's going to take her back a little bit, but it's going to also show that you're telling the truth, that she can trust you, and show that you're confident enough to say that instead of making up some rubbish. So it's the right choice. Well done. Meninas, por favor, Gabi e Mini. Tá certo, né? O cara tem que falar a verdade, velho. Fala, não para todo mundo, mas se eu tô solteiro, vi uma menina que eu me interesso, por que não? Horas. Tá vendo? É sucesso. Esse jogo aqui é demais, vocês vão sair daqui conquistadores natos. Olha, eu tenho alguns minutos, por que não tomamos um café? Olha, eu preciso encontrar uns amigos, mas eu quero te ver de novo. Qual é o seu telefone? Sabe, eu moro aqui perto, provavelmente... Ah, é lógico que essa é a errada, né? É lógico que essa é a errada, mas vamos tentar. Listen, I live literally on the next street, just over there, so I think no one's home now. We could just pop over there and... You know, hang out at home. We've got some drinks. No, I'm meeting my friends and it's You can bring them as well, are they pretty? É lógico que ela é errada, we're not né, interested. velho? Well, they can come, they can watch. Ai, caramba, Now, elas podem although vir. girls will come back to your house in the daytime, if you do things exactly correct, perfectly, Caramba. it's not something you should try until you're very good with women, to the point where you can read all the signals so well that you know when they're going to say yes to something like that. Otherwise, it just shouldn't be attempted. Otherwise, you'll just get the reputation Esse of being maluco a maniac. manja, véi. Maluco manja demais. Ó, o certo é esse, com certeza. Pelo menos tentar. Listen, I've got a few minutes right now, so do you want to just grab a coffee? What do you say? Yeah, okay. Great. Let's go. Yeah, let's go. Sucesso. The very best result in the daytime is to Vai go lá, for the Alan. instant date. É So muito that's correct. engraçado. Well done. If you just leave and get the number, you know, that's okay, but it's much better if you can say, listen, I've got time now, why don't we do something quickly? Notice that it's just a quick thing, so it's quite easy to say yes to. Beleza, Causfuller. Vamos ver em outra situação agora. That's correct. When you stop a girl on the street, you need to be directly in front. Próximo capítulo. Nossa senhora. Música de sedução ao fundo. Voluptuosíssimas. Então, e aí, bugado? Deixa eu falar também aqui com o Alan Benfica, beleza, mano? Diogo Viol só dando risada, só. Bora lá então, pessoal, ó. Como você vai quebrar o gelo? Nós estamos, pelo jeito aqui, eu nem vi qual que é a cena. Não, peraí, eu preciso ver qual que é a situação. Mulheres no bar. Mulheres no bar. Vamos ver.
Pergunte se elas estão falando de você. Se disserem não, pergunte por que não. Essa aqui é zoeira. Ó, eu vou falar pra você. Pode até dar certo, essa daqui. Dependendo do clima. Você vai ser zoeiro, né? Às vezes a mulher vai dar risada e aí já era. Não, nem tanto, mas pode ser que dá certo. Pergunte se elas sabem o que você gosta em uma mulher. A resposta é seu pau. Meu Deus. Peça ajuda delas para escolher um presente para sua amiga. Diga que você lembra delas da escola. Nada a ver. Aproxime-se em segredo delas por trás do sofá. Vamos pegar mais zoeira. This guy who went out the other day called you back? No. Yeah, what up, girls? It's fine. Hey. Yo, what up, girls? I like You him. too. Hey. Listen, do you know what I really, really like in a girl? Surprise me. My dick. How Surprise! Happy smart. surprise! How smart. Does it work? Does it work? It works very well. Don't need anything. It's ready now to work if you like. Really? Yeah. Oh, you're gonna prove? Prove it. Yeah. maybe. Show us how it works. Okay, check this out. Look. Sure. You ready for a big surprise? Oh, the big one. Whoop! Check it out. Not so big, sorry. Ah, Ah, fuck, velho. Como que... who is this guy? What's wrong with him? I don't know. They call me Big Richie and stuff. I don't know. I'm sorry. I never But it's- wanted to hurt your feelings, you know. I work it as well. Yeah. No, we're fine, really. Thank you. Fucked up my confidence, to be honest. You were just, Sorry, you- I didn't mean that, but Alright, well, this is shit anyway. Thank you for ruining my whole life. no problem anytime. Bye. Bye. Oh my god. Nada a ver, That né, was velho? fun, at least. The first funny guy in this place. É, foi engraçado. So that's exactly what you should. No, it's not. Please never do anything like that. Então, pessoal, não façam piadas don't do send seu... dick pics, don't talk about your dick. Don't show nothing to do with your dick. Não funcionou, Jean Lucas. E aí, Hades, you're beleza, mano? Esse in jogo é your muito da house or hora. her house after she's agreed to come back with you. She likes you. You've kissed a bit. You know what I mean? Way later, and with everything going really, really well. Otherwise, no dicks. Chegou o mito, Pedro Felipe. Pedro Felipe, hoje você vai sair daqui um conquistador nato, velho. Amanhã você vai arrumar uma namorada topper. Ó. Vamos tentar essa daqui, cara, porque essa é engraçada. Essa não é muito ofensiva e é engraçada. Pode ser que dê certo, não sei. Vamos lá. Like anyone here? Where do you want to go next? We can just change. Please. Yeah, let's wait maybe 5 minutes and Yeah, we'll have a drink and then let's just Hey go. girls, you talking about me? No. Well, why not? Why should we? That's a great subject. You think? Yeah. Probably that's number one, and then number two would be about guys, and number three about shopping. Like top three subjects. But talking about you as a man, talk as well. Yeah, I combine all three, and I go shopping. So you can just talk about me the okay. whole time. We'll be fine. That's correct. Nice one. It's a mas eu cool, sou... funny line. You know, in the bar, ideally, you want to get girls laughing very fast, right? And be more interesting than their boring conversation that they were having before you came. So this is a nice light opener. Again, need to deliver it with a little bit of a smirk and a smile, not seriously, and it will work well most of the time. Demais. How do you know each other? Olha lá. From school. From school? Yeah, like well, when you were, university. university. Yeah, college. Not school, like 5 No, years no, old. no. Okay. And so you were in the same class or something, yeah? No, we studied different classes. Okay, let me guess. So I think that you studied fashion and I think you studied drama. Is that exactly right? No, opposite. The opposite. So Oh, you studied opposite. fashion and she studied drama. No. I studied economics. Yeah, studied business. Economia e Ok. administração. Yeah, so nothing- Lembrem, nothing to do lembrem with dessa drama parada. English. Not really. Not really. Ó, deixa eu responder umas perguntas aqui. Perguntaram do que se trata esse jogo. Cara, esse jogo é um jogo pra ajudar você a virar um conquistador. Agora, ô Bugado, eu sou casado sim, cara. Inclusive a Gabi aí, ó, essa Gabi YK é a minha cunhada. E aí, Rodrigo Lindão, beleza, mano? Bora virar conquistadores aqui. Ó, relacione com o negócio que ela tem entre as pernas
Cumprimente-a por ter escolhido assuntos difíceis. Peça detalhes à garota que você gosta. Pergunte que matérias ela mais gosta. Eu posso, no caso, falar com uma das duas especificamente. Diga que é lindo e mais fácil que um curso de verdade, tipo ciências exatas. Acuse-as de serem materialistas. Diga que o mundo seria melhor sem dinheiro. Transicione e comece a cantar. Nossa, velho. Essa é zoeira. Vamos na zoeira primeiro. Business? Oh, that's so disappointing. Don't you think we should live in a world like where money's not important and everyone just helps each other and is nice and shares? And... What are you talking about? Yeah, why are we wasting money in this bloody dress and oh, I'm gonna do my It's bloody. hair and It's alright. hair straighteners. You're wearing the suit as well. This is from a charity shop. So, do you think you got this for free? This drink? Ante Fábio. I know I got it for free. It was just sitting on the bar. Someone just drank some and left. Because you shouldn't don't waste. even know what's in here. That's rule number 52. Do not waste things. Like your dinner, you know, you leave it and goes in the trash. You don't even know what's in there. It tastes like whiskey coke. Yeah, smells but like maybe whiskey someone coke. poisoned you. Why would they do that? Come on. I don't know. Don't ask me. I have no idea. Anyway, look, it's all about the philosophy of it, and I think A John mina Lennon de lá had já the tá right idea. de saco cheio, velho. Imagine all the people living happy without money. Oh, he said. Imagine all the He did say people. so. Blonde girl in blue dress with guy called Richard. Imagine all the people don't need money, just No. need Com love. Okay, stop certeza é singing. errado, né? Brilliant singer. No, I was just gonna Wonderful. say something opposite. Oh, tell me, be honest. That's my other principle, number You're not 47. John Lennon at all, you know. When you're not Yoko Ono, but we make what we can with life, you know? Well, I'm satisfied with myself, you know. I'm fine. We can go to Japan. We can try. Why would we go to Japan? You know how much Not the tickets really. cost? Yeah. And they cost money, fuck, don't they? Yeah, so maybe you should just go do some stuff to make some Deus money do céu. and then come up to the girls. How does that sound? I need Yeah. money, don't I? John Lennon had money. Yeah. He did, right? It's easy Beatles. to say stuff like this, but when you don't have money, you can't afford the life. Ah, Can't entendi, afford you. Pedro Felipe. Please, no, you can't. How about you? You cheaper? No. Nossa. Same price? Maybe buy one, get one free? Leave. No, go away. Alright, girls. Sai fora, Look, sai fora. Okay. Well, look, it was lovely to speak to you, and Lovely, maybe lovely. maybe see you at karaoke or something, yeah? I don't think so. Logicamente, Okay, tá you saw errado. that example, but now go back and try and make the right choice. Ah, o cara é ninho demais. Pessoal, muito obrigado a todos que estão acompanhando. Hoje é uma live mais zoeira, de um jogo meio zoeira. Eu jogo de tudo aqui nas minhas lives, tá? Quem é novo aí, os antigos já sabem, mas quem é novo aí, eu jogo de tudo, mas principalmente jogos mais lançamento, de ação. Eu tô jogando Far Cry 5, Bloodborne, Dying Light. Hoje eu quis trazer um jogo mais light, mais zoeira. Então, se vocês estiverem aí gostando e quiserem conhecer o canal, se inscrevam, ativem as notificações para vocês receberem o aviso das outras lives, beleza, pessoal? E se estiverem curtindo aí a brincadeira, deixem o like que ajuda bastante, beleza? Agora, relacione com o negócio que elas têm entre as pernas. Será que eu escolho esse, mano? Só pra ver a reação? Peça detalhes à garota que você goste. Não, ainda não é momento de envolver uma só, eu acho. Cumprimente-a por ter escolhido assuntos difíceis. Elogio, assim, normalmente dá certo, mas não sei se nesse caso. Bora, né? Bora. Puta, eu tô entre essa e essa, a zoeira e a séria. Vamos a séria. I like that, you know, because a lot of people, they do like, I don't know, some simple, easy subject, but doing business is really nice. I like it. Yeah, but it's kind of a common thing to do in here. Yeah? I think so. What? So you think a lot of girls in this bar study business? No. I don't think so. I think they study Instagram. Oh, right. Maybe, I don't know. Wait, did you do well at university? You got good grades? Yeah, it was fine. Yeah, it's cool. Well done. You'll notice that in the interactions we want to balance validation, you know, saying well done, making the girl feel good, with things that are teasy or challenging. And in this case, it's something that they've worked hard on, it's an achievement, so why not say well done, you know, and give them some validation there for that.
So how long have you guys known each other? For so long. Yeah, 42 years? No, 7 years something. Yeah. Yeah, Like you look very young. Oh, thank you. Relief. And you know what? I would guess that she's like the crazy one. Yeah? And I think you're the sensible one. So she's getting drunk and you're like, look, chill, come on, let me get you home. Is that right? A little bit. Yeah, sometimes. Depends. Yeah? You know, it depends. She can go And she's the crazy. shy one as well. That's cool. Yeah, she is. A little bit. Nice. And who's the one who who gives good advice out of you two? Or who's the one who has problems and then who's the one that gives advice? We're girls. We always have problems. Of course, yeah. Sincera, hein? Nini e Gabi, sinto muito. Yeah. Verdade. Alright, cool. Maybe, I don't know. Yeah, I would say we're equal kind of. E aí, tio Cadu, beleza, mano? Bom, agora, vamos lá. Faça o teste das melhores amigas com elas. Olhe para a garota que você está afim e diga que seus olhos são lindos. Não ainda, cara. Ainda não é a hora. Porque cê... Puta, mano, quando... Ó, isso aí pelo PA, tá? Pelo PA. Chegar em duas mulheres, assim, um cara só chega em duas mulheres que, pelo jeito aqui, saíram juntas, você excluir uma, não é a estratégia certa, porque normalmente ela não vai querer deixar a amiga dela sozinha. É melhor incluir as duas na conversa. Vamos lá. Pelo menos eu acho, né? Sei lá. Posso estar muito enganado. Peça a amiga dela para deixá-las a sós um pouco, não. Faça o teste das melhores amigas com elas. Vamos tentar essa bagaça aqui, foda-se, nem sei o que é Have you ever done isso. the best friends test? Have you done it? No? No. Alright, let's do it right now. You ready? E aí, Francisco Luercio? Yeah. What shampoo do you use? Ah, there we go. You don't even need to tell me. You've already passed the best friends test because best friends, they communicate unconsciously. So when you ask people, yeah, if people are very good, you just did it again. So if people are really good friends, they always kind of look and then, you know, give the answer if someone asks them something. And if you weren't good friends, you just answer directly. E aí, It's like you're mascarado? communicating something. Yeah, there you go. There Olha you essa, go Gabi. again. Because just by the look in the eyes, you communicate so much when you know each other very well. Attention on this. Yeah, pay attention. Oh, Yeah, yeah. it's definitely true. Maybe I would do this kind of test. Yeah, try it. There you go again. Yeah. Stop counting. All right, I'll stop. Ah, This will velho. work. It's a famous PUA routine. If you learn it, it's something you can go out and use in the bars and clubs. I've seen it work all over the world, and so you can do it. It's just a routine, so it's a bit, it's a bit lame in some ways to have something prepared. But if you want to guarantee having conversations with girls, then learning a few of these things is a nice way to get your social skills up and get comfortable talking to beautiful women because they are very engaging. So what were you doing mano, before you came here? que da hora. We went for dinner. Ah, dinner, nice. Where'd you go? Italian? Or... No. We had some fast food. Yeah, like burgers and fries. Caramba. Já era, a loira tá na dele. Ó o Speed Gamer. Tia tá de salto na cama. É, Renato. O José da Silva Barros, não sei, cara. Eu não sei. Ah lá, ó, a Mini e a Gabi confirmaram o que eu falei. A Gabi já fala pra eu pegar as duas, pelo amor. Ó, diga o que você fez. Como assim o que você fez? Tá, não sei. Diga que você também não se preocupa com o seu peso. Ah, não, mancada isso aí. Não fala isso não. Porque toda mulher se preocupa com peso. Todas. Até as que falam que não se preocupa, se preocupa. Então, não fala isso. A não ser que seja uma piada, mas não. Diga que é ruim por um lado, mas é bom porque ela colocaria qualquer coisa na boca. Isso não também, né, velho? Faça uma brincadeira com incongruência. Diga que é vegano e tente convencê-las. Jamais, jamais. Cara, tem que compartilhar um pouco do que ele fez também, né? I woke up like, I think 10, I think it was like 10
10, 12, yeah, just after 10, and I didn't get up immediately, but then I got up and I went to the other room. I've got television and I've got PlayStation, so of course I was playing the new Assassin's Creed game. Do you play that? Deu ruim. Eu não pensei que ele ia falar o dia inteiro dele, porra. Tem que ser uma coisa breve. Yeah, a little bit. Yeah. So like killing people, running around and stuff. Yeah. And Não I'm era on the pra ser last assim. level, Não era pra so ser assim. I've got like 3 memory sequences Era pra ser muito left, mais rápido, and I'm trying to get porra. all the trophies in it, so it's going really well. So is that your interest? Yeah, but that was just like 2 hours. Then I had some food, because I don't like eating immediately when I wake up, so I just Ele had falou some só food, 2 horas do had a dia bath, dele. and while I was Agora in ele the vai bath, continuar falando o I listened resto. to Puta audiobook, merda, velho. Que listened bosta. to this one, what is it called? Evolution of meu nariz tá Everything. Really irritando. interesting. About, I don't know, everything from science to economics and whatever, so it's really cool. Rafael G, vou what did I continuar do essa after semana, that? mano. It was hot today, right? So I went for a walk in the park. I saw my mum. Boring. Nice. Had some. Did I have a snack? Yeah, I had a cake. We don't need to know if you had a blueberry. snack or anything. No, but it was delicious. Tommy. It's like blueberry cake, and then it has a Okay. layer of pistachio and cashew. Oh, right. Amazing. You like pistachios or cashews Yeah, more? both. Lógico, mascarado. Which one more though? Cashews, alright. Não, jamais, não pode because falar isso pistachio não, can be velho. salty, right? Yeah. Sometimes. But you roast Rafael the cashew, Carioca. or you just eat them. É nada, pô, tava me dando Do you medo roast agora. them? It's better if you roast them. I don't know. I like them raw as well. Yeah? Que ser. That's cool. We've got that in common. It's good that you like nuts. I like nuts. Yeah. This was an opportunity to do something a little bit better. You know, you haven't blown it with this choice, but it's not the best option. É, não foi totalmente errado, mas, mano, não. Eu queria poder voltar. Será que dá? Não, tem que continuar mesmo. Mas eu vou... Tá. Foque na garota que gostou, ignore a amiga jamais. Dê um pouco mais de atenção à que você gostou. Dê a mesma atenção às duas. Mano, puta merda. Eu vou começar a dar um pouquinho mais de atenção. Perfect, because it's a tough Perfeito. balance, right? Because you like one of the Bam. girls, but you don't want the other one to get bored. So that's exactly what you want to do. You want to give more attention to the girl that you're more interested in, but make sure that the other one is happy and likes you, but that she also knows that that's the one that you like. So what do you chicas like to do in your spare time? How about you? Anya? I like to dance. You're a dance? Oh, don't say that about yourself. What did you say? I like to dance. Ah, dancing. Yeah, Yeah. nice. Okay. What else? And I go to the gym a lot. Piada boba, All velho. right, cool. And how about you? Oh, I have so many interests. Watching Francisco movies, I'm Luiz. crazy about TV shows. I'm like a freak. I don't know. Yeah, I was going to say. And I also love playing with my dog. Pergunte se pode. Pergunte se por brincadeira ela quer dizer sexo com cachorro. Lógico que não, né, velho? Diz que gosta de luta de cachorros. Não, também, lógico que não. Diga que é doce e que pessoas que têm animais são mais carinhosas. Diga que tem um peixe. Não. Vamos falar que, né? That's interesting, actually, because I was reading this thing like what was it, in Journal of Psychology or something, and it said that people with pets, and especially dogs, and is it a boy or a girl? A boy. Ah, perfect. It said that people with opposite sex pets who really like them, and you said you did, it means they're really caring people in general in life. So, Oh, Ixi, não it's traduziram very ali. interesting, maybe. actually. Yeah, that's So interesting. it's the kind of idea that, you know, you meet someone and then if you find out they really like animals, they have a pet, Yeah. it means they're, you know, you can trust them and they're probably a good person. That's interesting. Cool, hey? Yeah. And is it true about her? Yeah, exactly. Whether you love animals or not, it doesn't matter. You have to understand that she does, right? So it's something that you shouldn't turn into a joke, be rude about, or, you know, contradict. Why not say something positive about it? And there's an example that you can use all the time because a lot of girls love dogs or cats. Listen, can you tell her to just stop talking so much? She's just talking all the time. Is she always like that? No, I'm joking because she doesn't really say Yeah. much. But she's Quiet. sweet. She seems very sweet. Yeah, she is. She's You're really sweet. nice. Thanks. Ô, Luiz Fernando, é lógico que é combinado, né, velho? É um jogo, eles gravaram, pô. Diego Viol, você vai nessa, cara? Boa noite, mano. Até mais. Deixa eu ver aqui.
Eu tenho um peixe, as garotas apaixonam. Caos Fuller, não deu certo. Alexandre Santos, cara, é um jogo zoeira, mano, mas é da hora, é engraçado. E aí, Rogério Canário, a live do sucesso, a live que vai transformar você em um conquistador nato. Um predador. Porra, não, aí não. Desculpa, ó. Inicie fisicalidade verificando os músculos dela. Não. Pergunte onde elas se veem daqui 5 anos. Eu vou tentar esse aqui só pela zoeira, mas eu acho que não vai dar muito certo. So you say you go to the gym, yeah? Yeah. And what about you? You do some stuff? Just Gym? do some jogging, you know, that's pretty Jogging? Ela não vai gostar de ser Like when you tocada steal someone's agora. wallet and you run away? Com certeza. Eu acho, né? That was a good Sei one. lá, posso estar errado. Something like that. Okay, wait, let me check your muscles. Oh, that's not bad actually. Right? Compare. No, pretty weak, you know? Oh, não, desse até que deu certo, cara. Até que deu certo. Olha que mas... Okay, as hard as... Eu pensei que ele ia, tipo, pegar nas coxas dela, tá ligado? Amazing. Eu já penso... Aí, ó. This is always kind of playful and fun. Lots of girls will say they go to the gym and do stuff, and this is a nice transition from there. Allows you to get a little bit physical, and it usually brings out some smiles. So it's something you can try. Well done, it's the right choice. You girls are in pretty Só não good pegar na shape. coxa, I viu? think No you muque. must do more Pegar than no muque. jogging. You do some sports. Well, sometimes I play squash, but Cool. not as often as I Você viu, I play a little bugado. bit as well. Oh yeah? That's great. What else? Anything else? I used to play basketball when I was in college, Yeah? but yeah, it was a long time ago. That's cool as well. Yeah. You but watch the not NBA anymore. or you don't watch it? I used to, yeah, I was crazy about it, but I have my job now and I don't have plenty time, so I don't watch it anymore that Alright. often. Yeah. É. Eu pensei que o cara já ia pegar, tipo, na perna dela. Nossa, você faz um exercício mesmo, que perna é forte. Aí a mina ia dar um soco nele, né? Faça a rotina Strawberry Fields. Não tenho ideia do que é isso. Mas se mostre, sei lá. Vamos tentar esse aqui. Não tenho ideia do que é. Girls, do you like psychology tests? Things like that. Yeah, I don't know. Yeah? Try. Well, who doesn't? Come on. I don't know, it's interesting. Of course it is. Yeah. Have you done this one called Strawberry Field? Psychology test? No. Okay, Have try, you? No. try this É right da now hora, with me, Carlos both of you, Almeida. okay? Pô, eu não tô com vergonha de maybe jogar, close não. your É muito eyes, it will engraçado, é help. muito Close massa. your eyes and you imagine you're walking in some beautiful place and then up ahead you see a field of strawberries. And tell me, there's a fence around it. How high is the fence? Just show me with your hands how high it is. Okay. Oh, okay, nice one. All right, that's enough. And then, yeah, you can put your hand down. And then the next thing, so you go in there and you want to eat some strawberries. How many strawberries do you eat? What's your answer? I will eat as many as I can. Okay. Anya, how about you? Me too. Loads of strawberries. Love Okay. strawberries. But then you've eaten all the strawberries, you're leaving, and then the farmer comes. And he's like, you ate all my strawberries. And then what do you say back to him? I would just say I'm sorry. What would you say? I'm hungry. I was hungry. Okay. All right, you can open your eyes. Okay. Okay, so I'm going to tell you what it means, right? It's very interesting. So the first one, how high the fence is, that's your barrier to sex. Yeah? Like how open you are, because strawberries represent passion and stuff for a woman. So yours was kind of here, so it's like medium. Yours was really high. Like a huge fence. So it means, you know, you're quite difficult to have sex with, basically. But anyway, you don't have to answer if that's true or not. But then the number of strawberries you eat is your sexual appetite. Okay. So some girls, maybe they say, oh, I always have like half a strawberry. And then she's like a girl that doesn't like sex. And then go have a few strawberries, but you, what did you say? You ate every strawberry in the world or something? Yeah, like, okay. all I wanted. And then the final thing is what you say after sex. So when the farmer catches you. So what do you say? I'm sorry. I'm sorry. I'm hungry. You say, I'm hungry. Yeah, you're hungry after sex, right? It's normal. Yes. Alright, That's perfect. so funny. Seems perfect to me. I'm sorry. I think that was dead on. Psychological test win. Whoa. Interesting. Now, if you can be bothered to learn this, it actually is another thing that works. Again, it's prepared.
So it's not ideal. We don't want you to just learn a bunch of stuff and go out and repeat it. But if you do find yourself in a boring situation, you know, a date that's not going so well, talking to a girl and you think she's not that into you, why not have it ready? You know, it's quite interesting. And you can always just say it's a psychology test that you saw online, right? So what did you guys do? What about you, Anya? I have a fashion store. Oh yeah, selling clothes? Yeah. Nice. You? I don't work at the moment. Unemployed? Yeah. Yeah. Bom, deixa eu ver um pouquinho dos comentários aqui. João Pedro, e aí, João Pedro? Pior que ele fala mesmo, né, cara? Ele é britânico, esse maluco aqui. Adson, e aí, Adson, beleza? Fala, Thiago, TI, Thiago, beleza, velho? Como você tá? Alan Benfica, moleque doido. E aí, Alan Hubble, e pra te conquistar a PA? Pra mim. Agora, hoje em dia eu sou difícil porque eu sou casado, sou um cara sério, né? Tal. E aí, Carl Spanner? Sei lá se ia demorar tanto um papo assim no bar. Ó, sugira que contrate as amigas para fazer roupas pra ela. Não. Tente fazer ela ficar com seu amigo Karim, que a sustentará. Nossa, não. Diga que adorou, que ela não trabalha, que está com inveja. Não, velho. Puta, essa daqui é difícil, hein, velho. Não, falar que adorei que ela tá sem trabalho e que ela tá com inveja, claramente ela não gosta de estar sem trabalho, né, velho? Quem gosta? Ninguém, eu acho, sei lá. É foda, né, você ficar desempregado. Se você não tiver grana pra se sustentar. Tente fazer que ela fique com seu amigo Karim, que a sustentará. Lógico que não, é eu que quero pegar ela, pô. Sugira que contrate as amigas para fazer as roupas pra ela. Mano. Well, Anya, why don't you just hire her? She can work for you. Like, can you sew and do all this stuff? Like in the Nike sweatshop? No, I'm not good at it. I don't think so. About selling stuff, cleaning the shop? Yeah, I can do that, yeah. Hire your friends. Come on, you've got to help her out. No. Why not? No, she's useless. She's useless. No, Couldn't I even think clean. it's Not for sure. This kind of work. Oh, that's you. sweet. Okay. I was only joking. It's actually quite a big deal for her to have this going on in her life. So to make it that silly, it's maybe not the best thing to do. Wouldn't get you blown out, but it's not the best option here. You could have done Qual better. seria, velho? You girls seem really nice, but do you have any bad habits? Será que zoar seria Drug certo? abuse? Depois eu vou tentar de novo. Cigarette? No. Mas não, Alcohol. não acabou. Bless you. That's not a bad habit. Cheers. No, Your cheers. liver's very happy with that. That's alright. É mais ou menos, mais ou menos. Tá. Pergunte se a que você gostou é uma boa garota. Pergunte qual das duas é mais puta. Because I'm just wondering, you know, because like you're more blonde, but then you've got the short dress. So which one of you is sluttier? Excuse me. Like, did you fuck more men, or she has? Like she's done anal, but you do Só pra zoar, everything só. else. Yeah, why are you saying this? Well, let's say I just wanted to have sex with a girl immediately. Like that's not the case You because I'm should looking. go find another one. No, I will. But look, let's just hypothetical. Let's just say I wanted to have sex with a girl, get her really drunk and Que take her home. mancada, Like, which velho. one of you would be more None. you, right? No. Yeah, that Look the way. at her. No. She's mean. No means yes, I think. With No. you. No. No means no, and you should go. É lógico, né, pessoal? Não, É lógico, né, Yeah. pessoal? Maybe No I means say. you should go. Maybe No, you go. I don't think Maybe we that's go a good together. idea. No, that's not a good idea. No way. Okay, so basically you're slutty. No. What? I've got it. Lesbians. Oh, I knew it. bingo. I knew it. Bingo, bingo, bango. Yeah, bongo. Não, mas dá Bye-bye. pra escolher de novo, Bye. bugado. Dá pra escolher de novo. É só pra... Very good to compare girls, ask about different qualities, but not really when it comes down to sluttiness, especially with girls that you've just met. They're actually Pra very zoar sweet. só. Vamos lá. Agora eu vou falar sério, ó, hein? Vamos lá. Nossa. Pergunte se ela topa trepar após algumas bebidas. Lógico que não, né, mano? É só essa daqui. So Anya, I don't know why, but I trust you. You seem very honest.
So tell me, is she a good girl? Yeah, she's a nice girl and very intelligent. Ah, Oh, thank you. she's nice. Yeah, that's Yeah, she's a good friend. Right. Instead of directly saying, you know, I like you, a nice way to do it is to bring the friend in and ask questions about the girl you like. I've seen this work all over the world, and it's the right choice. Hum, Well, that's good that you were honest and told me that. Actually, I'm honest. Yeah. I want to tell you, she has a boyfriend. She has a boyfriend. Yeah. agora ferrou. Diga que pau nunca é demais para uma garota. Nossa senhora. Ó, olha as perguntas. Diga que pau nunca é demais para uma garota. Diga que ela deve estar cansada dele e que você pode trepar com ela 2 vezes por semana. Pergunte se ela vai casar com ele. Pergunte se ele a satisfaz. Pergunte por que então ela está falando contigo. Não. Vamos perguntar se ela vai casar com ele, né? Puta que... Cada You got a pergunta... boyfriend? Yeah. Oh, how long you been together? For like a year. Oh, that's so sweet. So you're going to get married? I don't think so. I don't Oh, know. no, that's really bad. So why? What's wrong with him? I don't know. We just have something. Yeah, problems? Bingo. Yeah. Unresolvable, Bingo. interminable problems? But Yeah, that's I think okay. so. I'm sure you still have some nice things in your relationship. Yeah, of course. That's true. Excellent, because this allows you in a smooth way to find out how serious they are in the relationship. Because if they're very, very serious, you want to back off. If they're not so serious, why not keep in touch with the girl, keep her around, and who knows, one day when she's single... Moleque, filha da mãe, peraí. Pergunte se ela se importaria em ver vocês dois conversando. Pergunte se ela... se ele, né? Se ele se importaria em ver vocês dois conversando, tá? Pergunte se ela acha que você poderia dar uma surra nele. Lógico que não. Vai embora porque ela tem namorado. Não, vamos perguntar né, velho? Well, look, I don't want to disrespect your cereja. dude, so would he mind us talking? No. Like if he was watching us right now and we were like, he would be okay? Yeah. Yeah? If we took a selfie and he Até saw parece. it, he'd be okay? Yeah, I think so. Oh, that's cool. Yeah, he's kind of chilled, yeah? Yeah, yeah. Nice, that's good, right? Yeah. Not too jealous. This works psychologically because you're taking away her independence. You're saying, well, would he allow you to talk to me? Like, are you allowed to do that? So she's going to want to say, of course I'm allowed. I do what I like. And, you know, our relationship's fine. We don't, you know, I'm allowed to talk to other men. She's not going to want to say, actually, I'm not allowed. And, you know, I shouldn't do it because he controls me and tells me exactly what to do. So it's the right option. Queen Cereja, Gabi, Mini. Cara manja, hein, velho? Cara manja das paradas, ó. Descubra os planos dela para mais tarde, se moram juntas, etc. Pergunte se elas já se beijaram e tente que ela... Não, lógico que não, né? Isso aqui, pô. Did you make any plans for later? You're going to go carry on the night? No plans. Yeah? How about tomorrow? You don't need to wake up because you're not working at the moment. Yeah. And Yeah. do you need to open your shop early in the morning? Or Yeah. You do? Yeah. Okay, cool. I don't really need to do anything, so I can stay out, sleep Yeah, you can. We need to catch up some beauty sleep. in. I don't need it. Exactly. This is an important step. You're finding out important logistics that will tell you how easy it is going to be later in the evening to take one or both of the girls and do something with them. Levar uma ou as duas pra fazer alguma coisa com elas. Eita, descama. Fala Porpeta Gamer, beleza, mano? Tente pegar o telefone das duas. Não sei. Sugira saírem todos juntos e pegue o telefone dela. Diga a ela que você realmente gostaria de sair com ela e envolva a amiga. Caramba, cara, essa é foda demais. Porque depende muito, não é assim, não existe fórmula mágica. Depende muito da situação, pô.
tem situação que é melhor você ser direto, falar, pô, eu queria muito sair com você e tal, e, né, se você tá sentindo que a mina tá na sua, só que, pô, a mina tem namorado, velho, a mina tem namorado, caralho. Sugiro saírem todos juntos e pegue o telefone dela, no caso. Ixi, cara, e agora, pessoal? Agora é foda, agora é foda, agora é foda. Agora complicou a parada. E aí, Alan Hubble, beleza, mano? Fala, Barroco. É, Barroco. Miller Martins. Alan Benfica tá aí também. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a live, pessoal. Ah, é a B, cara. É, o pessoal tá falando que é a B, a maioria. O certo é a D. Para, Renaro. Fala a verdade, mano. Mostra aí seu talento de conquistador. Pega os 2 telefones. Ó o Speed Gamer, velho. Já quer pegar as duas. Vai nas duas, peazão. Ó o Benfica também, mano. Puta que pariu. Não. Ó. Eu vou ser direto. Eu vou... Pá. Well, listen, we should definitely meet again sometime. Hang on, but let me check with Anya first, because, you know, she can say. What do you think? You think we would have a good time if we meet? And you trust me, right? You know I wouldn't, like, kill her or something. Yeah, maybe. Do you have plans on that? No, of course not. She trusts me, look. Alright, Será, so cara? your number. No, that's only 4 digits. Mano, acho que foi errado, velho. Yeah. Ou foi mais ou menos, não foi a certa, não. Cool. Tá. You have to remember that these girls are going to talk about you after you leave, and you want her friends to big you up, to say nice things about you, and a good way to do it is to bring her in all through the interaction, and here kind of get her approval in an old-fashioned way that, you know, she's cool with it. So it's a good thing to do, good choice. O maluco manja, Okay, well, it's great speaking to you. I'll leave you guys to it. Okay. Have a nice time for the rest of the night. Yeah, good night. See ya. He seems a real nice guy, right? Yeah. Maybe you should go out. Yeah, one day. Yeah, cool. Bingo! Já era, velho. Já era, fi. That's correct. Nice one. Nice. It's a cool, Muito funny bom. line. You know, in the bar, ideally, you want to get girls laughing. Menu principal, modo história. Pessoal, vocês querem mais um capítulo? Já são 1h42, já tá 1 hora a live. Mas se vocês quiserem mais um capítulo, eu vou. Vocês que mandam. Na pista da balada. Nossa, esse daqui deve ser massa. Ó, ela é a garota mais bonita da balada, mas ela está na pista de dança e a música está alta. Você não sabe dançar, mas você tem as técnicas de sedução para ganhá-la? Ah, caralho, velho. E aí, pessoal? Vamos mais uma ou não? Sim, mais um, sim, continua. A galera quer ver. Bora, putz, tá mais um aí, sim. Só vamos então, pessoal, só vamos então. Tocar essa bagaça. Na balada, arrasando no dance floor, velho. Você tá louco? Falou Niklaus Edu, valeu, mano. Obrigado por ter comparecido. Eita! Meu Deus, a dancinha. Peraí. Nossa, essa eu vou zoar. Ataque rebolado, velho. Caralho, velho, que bosta foi essa, meu Deus do céu. It's one of my friend Alex's moves. He does it when he's very, very drunk. And it doesn't work too well. Ai, meu Deus do céu, velho. Cadeira aí é confortável, PA? Sim, Luiz Diego, bem confortável. E aí, bugado? Ó, esbarre nela. Abra não verbalmente, chamando a atenção dela. Abra pedindo uma opinião sobre que presente comprar para sua irmãzinha. Pelo amor de Deus, não. Abra não verbalmente, chamando a atenção. Né? Esbarrar também nada a ver. E aí, gata, tudo bem? Eita, já pegou.
In a noisy environment, you don't want to be too conversational, so starting by catching your attention non-verbally is the right choice. Tá. Nossa, olha essa dança. Olha essa dança, pessoal. Tá, ignorem a dança, por favor. Apresente-se rapidamente e continue dançando. Comece uma competição de dança. Puta merda, velho. Vou começar uma competição de dança. Pergunte se ela quer uma bebida. Pergunte com quem ela foi. Hã? Pergunte com quem ela foi? Como assim? Vamos começar uma competição de dance floor. Eu não acredito que vai dar certo, velho. Não, não é possível. Não, 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 não. I think I still won. It was bad. What? Velho. This is something you can try, but it could be a little bit safer Mais ou if you menos. chose something else. In this case, if you can pull it off, it can work really well, but sometimes it just won't. O cara foi sincero. Foi mais ou menos, vai. Não, eu achei que ia dar totalmente errado, mas tá bom, vai. Tá bom. Dance perto dela, pergunte o que ela gosta de fazer no tempo livre, faça o moonwalk. Puta, vou fazer. Tipo, tchau, vai embora. Really? É lógico que ia dar errado, né? Pedro Felipe perguntou se eu tenho namorada. Não, Pedro. Putz, pior que não, cara. Tamo aí na... Por isso que eu tô jogando esse jogo, velho. Pra ver se eu aprendo alguma coisa e pego alguém, né? Porque tá difícil a vida, cara. Quando minha mãe deixar começar a sair, daí eu tento... Isso é um mito. Vamos lá. Puta, pergunte o que ela gosta de fazer no tempo. Usar essas técnicas. Mas eu vou aprender, Pedro. Eu vou aprender. Se você puder me dar umas dicas também, Pedro, eu agradeço, viu, velho? Tempo livre é foda conversar com música alta. Dance perto dela. Vamos se aproximar. Deu certo. É que deu. If you're just dancing kind of near her, then, you know, she could move away. So you want to escalate a little bit, get a little bit closer. Tá. As coisas devem funcionar só lá na Inglaterra mesmo, nos Estados Unidos. Porque, sei lá, tá. Sugira irem pegar uma bebida, tente beijá-la, pergunte se ela quer sentar, porque ela deve estar cansada de dançar de salto alto. Vamos sugerir uma bebida. I'm thirsty, let's go get a drink. Yeah, sure. Bingo! Perfect, because you're always waiting for the time on the dance floor to get off of there, because you know, there's only so much you can do in that noisy, busy place, and the right time to do it is when the music changes and it's a lame track. Demorou. So you really like dancing, eh? I do. Yeah, very much. But you seem sober. It's strange. Why are you in the club? É a primeira moça essa daí. You seem sober. Can't dance as well if I drink too much. All right. Well, we started now, so Yeah, now be it's okay. okay. No, I'm not standing. And I think I saw you. Obviously, I saw you on the dance floor. But I think before, did I see you in the smoking area? Was that you? Yeah, probably. Oh. You don't like smoking? Felipe Sartório, cara, é pegador. Ó, diga que é um mau hábito e ela deve parar, né? Se já chegar assim, não, jamais. Diga que não gosta de cigarro, mas é a escolha dela. Diga que não é problema, mesmo que você não fume. Diga que prefere drogas mais pesadas. So you smoke and that's cool, yeah? But lots of people smoke. But tell me about, you know, like the harder stuff. What do you mean? Well, you know, powders and pills and all of that. That's not my thing. No? No. You gotta try it, babe. Like, imagine this. Come to my house, have some Coke, get some, you know, good vibes going, pull out with a couple E's. Have you ever had sex on ecstasy or magic mushrooms? You gotta try it. We need more days together then. Wait, have you tried LSD? No. What are you doing Saturday, Sunday and Monday?
because I want to book you for 3 days. You're going to love it. You're going to pay me. No, not pay you. I mean, book your calendar for 3 days for fun. No. Look, I'm not into that. we've got a connection, and when you have drugs, when you have this kind of connection, mind-blowing sex, just trust me, it will be the best 3 days of your life. That's not a real connection. That's not a thing. It can only happen with someone you have a real connection with. No. That's the thing. If you just do it with a stranger, it would be awful. But when you have drugs... You are a stranger. Wait, look, in my house I've got the best stuff. The absolute best stuff money can buy. Like, I don't like this conversation. Obviously don't tell anyone. This is inappropriate. I don't know you. This is not okay. Well, the best way to get to know someone is that connection you have when you're under the influence. So. I don't want to continue connecting wait, with you. Babe, No, wait, where are you going? No. Just take my hand and... No. Eita! Toma essa. É lógico que ia dar errado, né, pessoal? Winners don't do drugs. Apart from the Olympians that get busted for steroids and stuff. But in general, you shouldn't do drugs. Unless they're legal where you live. Or if you go to Amsterdam. Or don't do drugs. Tá, vamos falar agora sério, hein? Eu acho que esse é o certo. Diga que não é problema, mesmo que você não fume. Puta, eu tô, na verdade, entre o C e o B. Ah, vamos, né? Well, I don't smoke, but that's alright. It's cool that you smoke. I mean, I've got a lot of friends and I had ex-girlfriends that smoke, but, you know, I don't do it. But, I mean, maybe I could try one day. I might like it. I mean, you don't need to try, but thank you for your yeah, approval. if you wanted to even... You're probably not allowed to here, but if you want to go for a cigarette, I'll come with you outside. So just, não, na verdade, eu acho que seria B, viu? Eu acho que seria B, thank cara. you. That's nice. Aliás, a de baixo ali. Come on, dude, is that what you really think? If No, it is, okay, no but if it's not, don't lie. Guys that just say me too all the time or say, oh, that's okay. No, not the strongest. Deveria ter guys, pego not a the most outra mesmo. attractive Eu guys, deveria so ter... try not to do that. Porque, na And say verdade, smoke, cigarro but também... do you have ó. any other bad habits, or is that it? I think the only real bad one. I can be messy sometimes if that's a bad habit. I don't chew my nails or anything. Compulsive gambler, or No, I don't know, not thief. yet. Like, what is it? What's the word for the people that have to steal things? Like, there's a technical... Oh, I don't remember. You know there is one, though, right? Necro... It's like a... Necro That's something? people that have sex with dead people. Check necrophiliac, yeah? No. that, I I was don't thinking have that. narcolepsy, but that's the sleeping one. But there's definitely one for stealing stuff. There is. So, do you have any bad habits? Diga que gosta de causar dor nas pessoas. Lógico que não, né, mano? Resposta honesta, bam. Well, I don't think I have anything too bad, but it depends what you think. So I don't know, like sometimes I might smoke weed. Haven't tried like super hard drugs, but a couple drugs. And aside from that, I don't know, sometimes I can be really harsh with people, a little bit That's good impatient. honesty. Okay. No, I'm sure I have some bad ones, but nothing super bad. And definitely nothing like you know, a habit that really annoys people. Okay. It's good. Excellent. In this case, you want to have some honesty, and you know, sometimes the honesty can be shocking, surprising, but it has an interesting effect on her attraction levels. They're likely to go up. So tell me, do you have any Já good fala com habits or like vocês. healthy stuff you do? Yeah. I dance a lot. Yeah. I like to go hiking. I take my dog and we hike in the mountains a lot. Oh yeah. It's great. And let me see. Yoga? Do you have a dream of like climbing Everest or Kilimanjaro or something No, like this? it's too cold. Too cold. I like to be warm. But I have some friends that climb Kilimanjaro and they're just regular people. Like they started in the morning and they got to the top by sunset or They had help. nightfall. Yeah, of course, there are guys carrying everything, but I don't think I would seems do like it. it's kind of easy. No, you would do it. I like to think I would. But if you put me there, I don't know. So you hike. What else do you do? Lots of sports. I tried climbing recently. Sometimes I play squash, used to play tennis, but I guess now I just go to the gym a few times a week and that's about it. You go to the gym. Really? Ó, o Felipe Sartori tá falando pra eu soltar um peido. Não tem essa opção, infelizmente, porque daí ia zoar pra caralho. Ghost Freak, e aí, Ghost Freak, como você tá, cara? Cara, é um joguinho muito zoeira que eu vi na Steam lá e eu arrumei.
Como funciona o sexo no relacionamento lésbico? Carlos Almeida, essa é uma pergunta muito complicada para responder em live. Mas vamos lá. Diga que ela também parece que não faz academia. Nossa, não, aí não, né? Fale que você já recebe muita atenção das garotas e que tanquinho seria exagero. Ia ser uma zoeira, né? Pergunte que diabos ela está falando. Você vai sempre à academia? Pergunte o que você pode fazer para parecer mais másculo. Não. Eu acho que eu vou zoar. Look, I'm going to be straight with you. It's quite a problem for me at the moment with girls because I just get too much attention, and when I'm, just slightly close to a girl, she wants to get married and all of this stuff, and I don't have a six-pack, so imagine if I add a six-pack as well. So I go to the gym, but I'm always there, and I'm like, shall I do 2 more? Well, I get to, the girls like me a lot already, so... So you do it for the benefit of women, well, so you're not too hot. Do it for benefit of women. I mean, they're already benefited a lot, so it's mainly for me, but it's just that extra motivation that you get when you're single and desperate, and you're like, I need a girl, come on, 1 more rep, and come you on. Have so many. I do this. Well, when I'm single, I do, but when I have a relationship, I only have 1. Okay. Notice that this is said with a smirk, but it is taking her attack and not being a wussy, about it, not crying about it, not attacking her back, being playful and playing this kind of arrogant, cocky role. That actually works really well when it's done tongue-in-cheek. Just think Robert Downey Jr. I'm trying to guess. I mean, when I look at you, I think you're kind of, sucesso. Something to do with music. I don't know why I think that, but what did you study at university? I actually studied dance. Dance? You studied? I did. Dance? Yeah. I didn't know they had that. I know they have like ballet schools and stuff, but you can study... There's music at the university too, in art school. But yes, dance, ballet, jazz, hip-hop. Yeah, cool. Just a lot of things. Usher. Yes, yeah? exactly like that. Like we were here. Nice one. And so that was university, but what's your job now? Are you something, I actually own a dance studio. Ela tem um estúdio de dança. Obviamente ela ensina stripper. Não, logicamente não. Faça mais perguntas para conseguir mais informações. Conecte-se a isso e a elogie. Isso é o... You know what, I really like that because it's something entrepreneurial and it's something where you're really doing something you're passionate about, right? Yeah, so, it's wonderful. No, big respect for that. Plus, it's a big risk, and not to be, I don't think it's sexist, I think it's the fact that women don't normally take those risks, like to open their own business and stuff, so it's very, very cool. Thank you. Yeah, it's been wonderful. I love doing it. And tell me, what do you teach? Children. Pode chamar pra casa. Yeah, I love kids. Like ballet for little girls. Ballet for little girls, like 5. It's so cute, actually. Yeah, when they... 5 to 10. Hey, they actually love it as well. Yeah, we have a dance at the end of every class, every school period, like every 6 months. We have a dance recital. Very cool. You have some videos on YouTube of it. Thank you. You have to show me later. Okay. This is undoubtedly a cool thing about her, so you definitely need to connect on it and compliment it because she's going to have a lot to say, a lot of emotions in there, and you want to be positive. I just noticed you got some tattoos. Oh, may I? Yeah. Já teve o toque, hein? Jogou o cabelinho de lado, mostrando o pescocinho e tal. Agora tá vendo a tatuagem. Pera aí. Finja ler e fale que diz ali que ela gosta de fazer sexo com vários... Meu Deus. Diga que não gosta realmente delas, não, né? Pergunte a ideia por trás, logicamente. This is interesting. You've got like coordinates here. Yeah. What's that? Is something special there? It is. I went to Iceland, and those are coordinates for my favorite waterfall from the trip. Oh, like the most beautiful place or something? Yes, and the mountain range is Asia. It was the first mountain range we drove through when we went, so very special. So the idea is that you had an amazing time and you just look at it and you... Yeah, it was the adventure of my life, so I wanted it forever. Nice, I get it. Cool. I was like, what's that? But it makes perfect sense. Yeah, it's strange. Cool. Certo, if someone has an interesting tattoo, there's usually a story behind it. They're going to be used to telling the story, but then by handling it in the right way, you'll still make them feel good and have a good moment of connection. So I think that's probably enough about me. What is it that you do?
It's kind of strange, right? So I'm not like an accountant or whatever. So I make videos for YouTube, so I could say I'm like a YouTube professional. What sort of videos? What do you mean? Different videos, like in different subjects, giving advice about health and different things, and then it kind of makes money by the advertising, and you know when there's those annoying ads in YouTube. Yes. So basically, that's how you make the money. That's what's paying me, like 1 cent each one or whatever, and it adds up. Interesting. So. Well, I did notice that you were very well groomed. Oh, thank you. I was hoping it didn't mean that you were into men. Ô, louco, como assim, velho? Alan Benfica, pois é, cara, na nossa época não tinha esses ensinamentos aqui não. Tinha que ser na tentativa e erro, né, velho? Eu mandava o tonto do meu amigo chegar pra mim. Ô, louco, Felipe, sério, velho. Vamos ver, ó. Não, já tive várias namoradas, até parece, fica na defensiva assim, nada a ver. Diga sim, você me pegou, sou super ultra gay, enquanto a apalpa, nada a ver. Você é homofóbica? Isso não é legal. Não, eu sou hétero. Essa aqui é legal. Você leva na brincadeira e fala que é hétero. Reaja com raiva para mostrar a ela que isso não é legal, que você está ofendido. Pergunte o que tem para parecer menos gay. Não, vamos zoar, né? Well, so what if I were? Like, are you homophobic or what? No, I just... Come on. Sitting here, I would just hope that you liked women. Well, so if there were two guys there kissing, you'd puke or what? No, absolutely not, but I just, you know, wanted to eu pensei que ele ia zoar, não foi do jeito que eu achei. Well, that's alright. So you're not homophobic, that's cool. No. So my gay friends are safe, you're not going to attack them or anything. Será que vai dar Well, certo? no, to clarify, I'm not gay, I'm straight. Not that there's anything wrong with being gay. Right. She challenged you, you got a little bit reactive, a little bit angry. Not the best course of action. However, it ended okay in the end, so it's not the worst thing that you can do. But still, try next time to stay cool and roll with these challenges in a better way. Eu pensei que ele fosse zoar, sabe? Droga, manja nada. Yeah, but is it usually in clubs? Because for me, it's definitely not. No, I try not to. It's not the best, right? No, it doesn't always seem like the most honest environment to meet someone. Yeah. Well, most people going to clubs, they're just looking for something that's not serious, right? That's the general thing. Yeah, or to have fun with their friends only. Yeah, so I try not to. But you know what? The good thing, we've met, right? Not long ago, but we're not too drunk. We've managed to find this quiet place for conversation. So it's maybe, we shouldn't categorize it as the usual awful club thing, right? Yeah, that's safe. Você deve escalar as coisas. Ali deu uma dicasinha. Eu pensei que ele fosse meio que zoar. Tipo assim, poxa, mas você é homofóbica? Não. Tipo, já ia levar na zoeira e falar que não era gay, mas não foi do jeito que eu achei. Ele meio que ficou meio irritado. Afaste o cabelo dela e diga que suas orelhas são lindas. Vamos escalar então. Diga que ela está te excitando e que você quer beijá-la. Lógico que não. Olhe para a boca dela enquanto ela fala. Passe a mão na bunda dela. Olhar para a boca é sucesso. Right? But where did you meet your last, pelo menos na vida real. Dance, the university. We were partners, so by default, I guess we got very close. Yeah. So we were partners, so it was just kind of natural, I guess. Ela já tá começando a... Eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Aí. This is a great one to try. É sucesso. You know, you did it in the game. You can try it in real life as well. It works because you're bringing in that sexual element, but in a very smooth way. You know, it's not aggressive at all. It's kind of playful, but it works. So I actually didn't ask, but what did you study in school? Well, to be honest, I didn't go to university, but it's just because I didn't really like school when I was young. I was intelligent, but I was kind of bullied, and kids called me ugly and stuff. Really? Yeah, I have no pictures from that time. I hated how I looked, and everyone called me ugly, so it was just unhappy. But it's okay, I'm alright now. But you're very handsome now. Ó. Poxa, e agora? Deixa eu até ver aqui porque eu me perdi. Ela me elogiou, foi isso, né?
só ver aqui. Também agora, tá? Tá muito bonito agora. Bom, fez um belo elogio, hein? Agora vamos ver como nós vamos reagir a esse elogio, pessoal, porque é muito importante. Vamos lá. Obrigado, você tem olhos lindos. Não, muito pouco sutil. Tipo, ela te elogiou, você vai lá e elogia de novo? Não, 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 não. Me diga algo que não sei. Puta. Um pouco mais de humildade. Muita gentileza você dizer isso. Ah, não. Mas você é realmente linda, a melhor garota que já vi. Você ainda não viu a minha melhor parte. Puta, velho. Não, vamos só agradecer. Só agradecer e ponto. Só de eu estar olhando pra boca dela, tá já trocando ideia, já é sucesso. Oh, that's nice of you to say. Thanks. You're welcome. I mean it. It's going to be very hard to resist the response, oh, thank you, you too, or something like that. And actually, it's much better not to, because you've got into a great position where she's the one saying nice things about you, and you want to keep her in that position where she's the one working harder than you are. Olha que filha da puta esse maluco, cara. Puta que maluco lazarento. Cheers. Nice to meet you. Cara, o maluco é foda, velho. Cheio das artimanhas psicológicas, velho. I know we haven't been talking for long, but to me it's going pretty well so far, so I'm happy I came and talked to you. Me too. Agora já tá todo 100% na do cara. É só não fuder tudo que já era. Sugiro saírem imediatamente e irem para sua casa, não. Esfrie as coisas e volte a falar de coisas mundanas, não, nem ferrando, velho. Tem que só ir pra frente. Pergunte se ela já fez amor no armário. Nossa, não. Pergunte se ela está com alguém. By the way, I probably should have asked earlier, but are you seeing anyone at the moment, or? Yeah, we should have talked about that, I guess. Yeah. Why? Got something to tell me? No, I'm not seeing anyone. That's good. I am actually. I'm married. Really? No, I'm joking. No, I'm single as well. Oh, good. Okay, that's great. Yeah. I hope so. You didn't need to ask her that, did you? No, much cara. better to keep it unspoken and assume that if she's going with it, she likes you. If she's not, she doesn't, right? Nossa, não, para, velho. Aquilo lá era. Não. Depois eu quero ver qual que é a certa, porque qual seria a certa ali? Para. Qual seria a certa? Ela já tá na do cara, já, velho. Bom, tudo bem que vai. Pelo menos foi mais ou menos. Sugira saírem para ir comer em algum lugar. Esse lugar será a sua casa. Será, velho? Que eu já avanço assim? Pergunte se ela quer ir para a sua casa. Diga que conhece um lugar com música melhor e vinho. A sua casa. Sugira irem para um pós-festa. Sua casa. Seus amigos estão indo. E ela pode convidar as amigas. Cadê aquele emoji? Cadê aquele emoji de... de dúvida? Caramba, velho. É nada, Rafa Carioca. Ali tava certo, pô. A certa seria que não é errada. Genial, Renaro. É claro que era do armário. Ó, o João Pedro. Pelo amor de Deus, orgia mesmo. De qualquer jeito eu vou ter que levar pra minha casa. De qualquer jeito. Eu tô entre a A e a B. Danadinho, é, né? Ó, vamos B. I don't know what you think about this place, but the music's kind of whatever, not so good. and drinks not so good either. But Right. I know somewhere with really good music and nice drinks as well. Maybe not come with you tonight, but give you my number. See you again. Okay, cool. I'll probably get going soon anyway. but Errado. Give you my phone. Eu acho que seria a outra. Seria a última. I don't know, meet in a few days or something. Yeah. that would be nice. Perdeu. You don't want to make the invitation to your house explicit, you want to make it implicit so that she can agree to it without feeling like a slut. Well done. Não, velho. Como assim? In a noisy environment, you don't want to be too conversational, so starting by catching her attention. Não era A, não.
Pior que foi a B, velho. Foi a B, velho. Vamos ver as outras que tem aqui. Só ver, ó. Ó. Na pista da balada, mulher sentada na cafeteria, de amiga a namorada, primeiro encontro, Alexa. É o primeiro encontro com a Alexa. Day game direto, locked. Esse aqui tá tudo travado, tá tudo trancado, esses aqui. E aí, pessoal, volta o nível. Reinicia. Não, deu certo, pô. Deu certo, velho. Volta esse, game over. Pessoal, o que vocês querem que eu faça? Já tá tarde, hein? Mas a galera tá curtindo o jogo. Que da hora, velho. Vocês querem de novo a da balada? Não, vamos mulher sentada na cafeteria, pô. Vamos mais uma. A última, pessoal. É sério, a última, hein? Tá sucesso o jogo. A última. Objetivo: trocar telefone. Faz mais um capítulo. A galera tá doida pra que eu continue, velho. Na moral, essa live tá da hora demais. Tá massa, Matheus. Tá muito massa, cara. Bora lá. Pergunte se alguém está usando aquela cadeira, então sente com ela. Cara de pau. Fique em pé e pergunte o que ela está lendo. Peça a opinião dela sobre o que comprar para sua amiga. Sente-se quando pergunta. Diga que você leu o livro e que ele morre no fim. Acuse-a de fazer a conta que está lendo. Nossa, vamos dar spoiler. Não é possível, cara. Não é possível. Hey, Hi, what you got there? a book. I know, what's the... show me the cover. Ah, that one. Have you read it? He dies in the end. Yeah, he does. Sorry to spoil it. I've actually read it before. Oh, you read it before? Do you like it that much, you're reading it again? Well, I read it when I was a lot younger, and I don't know if I understood it, so I thought I should Spoiler, reread it. velho. Oh, that's good. Yeah. Anyway, my name's Richard. Brenna, Nice to meet you. nice to meet you. Vai dar errado, com certeza. This is a playful opener. Again, it can work if you deliver it correctly. Maybe she'll look confused at the words, but you can still carry it on. Eu vou até... Nossa, it's actually got a não. very high chance of success. Mentira. Para, velho. Para com isso. Estou prepecto. Não, mano. Descubra mais sobre ela. Use livros como uma forma de se exibir. Não. Não, mano. Diga que o cabelo dela é bonito e transicione para convidá-la para a sua casa, até parece. Pergunte se ela vem sempre aqui. Né? Descubra mais sobre ela. And you normally read philosophy? No. I mean, I think, well, in every book there's a little philosophy. I'm not a huge Kafka fan. I was just in Prague recently. Ah, he's from Czech Republic. Oh, that's Yeah, interesting. that's where his house is. I didn't know, actually. Yeah. Well, if you go, Impossible, he'll velho. talk about Não, tá errado. Nice. And what else do you like to read? Do you like I generally read fiction, non-fiction? fiction and like 20th century American lit. Okay. Who's that, Mark Twain or something? Like Salinger, or maybe I just recently read a novella called A Day No Pigs Would Die. It's really A day nice. no pigs would die. Yeah. That's like when everyone's vegetarian or Muslim. Well, I won't spoil it, but you're on the right track. Oh yeah? Nice one. Yeah. What do you read? Belos I pixels ali, read a lot of mas different stuff. So não é I pixel. like Tá, desculpa. business, biography, psychology, philosophy too, and I like old English classics and Russian classics. Russian classics, such as. Tolstoy, Dostoevsky, You all, like all the Tolstoy? usual stuff. Yeah, I think he's a great writer. Ô, And Barroco, obviously ela é in mais translation, séria, maybe it's cara. different, but, Yeah. Mas ela é still bonita, hein? very cool. Belos What about pixels. Bulgakov? Yeah, Master Margarita Yeah, and like stuff. Bulgakov. Yeah, cool. Yeah. I like Ela é Russian uma lit. mina mais Nice centrada, né? There's Não something in dá common muita already. risada. Yeah, I Acontece, guess cara. so we do. Correct. It's important to always focus the conversation on the girl as much as possible, because then it's just going to be more interesting for her.
Exato. So how are you able to be free in the middle of the morning on a Thursday? Well, I do have a job, but it's kind of from the laptop, from home, or from anywhere. But it's like internet stuff, and with America, so in Europe, I need to wait until they wake up and whatever. So I'm kind of free, and then can be working at home, lying in bed, lying on the balcony, generally lying down, working. That's nice. So that's cool. And how about you? How come you're not at work now? Well, I work at the university, so I have kind of an unusual schedule. I have some free time during the day, and I work in the evenings. Nice. Yeah. É, né, Renaro? Bonitona. Adivinhe que ela é professora de educação sexual. Nossa, não, né? Descubra se ela ama o trabalho dela ou se está fazendo só por dinheiro. Diga que você não fez faculdade e que é uma perda de tempo. Lógico que não, né, mano? Vamos descobrir se ela gosta do trabalho dela. Fazer ela falar dela, né? Logicamente. Eu acho. You teach at the university? That's interesting. Yeah. And tell me, do you actually like what you do, or you do it just for money? No, I really do like what I do. Great. You feel like you're making a difference in people's lives and all of this? Yeah, I actually do. I honestly Se inclinou. feel like what I do is important and that the information I convey will be valuable to these people. Essa dica é de graça, and to minha. my students. Se inclinar para frente é um ato involuntário de interesse. In secondary school, I don't know if Tá? you're the same, but did you like Se vocês estiverem falando com alguém, qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa, com um chefe, com uma mulher, com qualquer pessoa, se inclinou pra frente assim, ó, quer dizer que quer saber mais, ou quer falar Like mais. looking back and thinking, what years of school are your favorite? It's like, well, whatever year you had the good teachers, because what you learn is kind Mas of é lógico que eu acho que nesse jogo não tem nada I think disso. so. Enfim, I hope so. whatever. Try. No, I like it, to be honest, because it's very rare. You know, most people just do their job for money and then they come and moan about it and they hate it. So it's good to meet someone like you who actually enjoys what they do and is making a difference. E que vai peidar. This is a nice thing that you can ask anyone, so well done for picking this. It's the right option, and it can always lead to an interesting conversation. Whether she's into her job, she can tell you why, or she's not, and she can tell you something else that she's passionate about. Ó, o Deadpool. Só vim por causa do erro de português. American culture. Oh, what does that entail? So kind of quite a few different themes. For example, we kind of started with an overview of American values. Putz, William Souza, hoje não tenho... freedom and stuff, yeah? Things like that, and even more Eu vou tentar pôr depois no for CP example, Clips, an interesting sem o one is how barulhinho. Americans relate to the future. Like it's something we feel like we can control in some sense, and Like Back to the Future, the movie. I don't see how. I don't know what you mean. Okay, but Americans think that they control their own destiny, Yeah. kind of, yeah? É, pergunte exatamente o que é, sugira que é sobre inventar doces e hambúrgueres. Não. Faça se sentir bem com o trabalho dela, desafie a explicar por que isso é importante. E agora, velho? E agora? Porque desafiar ela a explicar o porquê isso é importante é uma boa também. Ela vai falar mais sobre ela, mas fazer ela se sentir bem com o próprio trabalho também, né? Vamos lá. In American culture, what's that? It's like George Steinbeck, Edgar Allan Poe, and all that stuff? Or? Sure, that's part of it. Yeah, I think my focus is more on what we could call contemporary culture. Britney Spears, Sure, Kanye. sure, that is all Yeah? relevant. Yeah. Oh, wow. So it must be really interesting for the students. They're not learning about things thousands of years ago. Yeah, I think so. And just kind of seeing how the Kanyes and the Kardashians, how their influence reverberates through American society and how that affects how Americans think. And why is it useful for the students? Because a lot of these students aren't going to stay in their home country, and at some point they'll be interacting they'll either be in the United States or just interacting with Americans, and to have some perspective on their psychology or their ideology, whatever it is. I guess it's useful. important, right? Because American culture is
pervasive, you know, it's kind of everywhere. Yes. And seems to lead the world. I know that in England we're always like a few years behind America with all the trends and everything, and it all follows, and then Europe a little bit later. But no, it's pretty cool. And more than that, it must be really interesting for the kids. Yeah, I think so. Cool. When someone has something that they actually care about in their life, you don't want to tease them about it or denigrate it. So it's good to give them some validation on something like this, you know, the job that she's obviously passionate about. I really enjoy my job, but there is this one little thing that's very frustrating for me. Eita. I've got this problem where I can't print all the copies that I need, but I want my students to all have their own copy to take home, but then I have to go to the printer like every day, and it gets kind of expensive. Ixi, agora. So what do you think I should do? O que ela falou mesmo? Tem alguma coisa a ver com impressora, né? Deixa eu ver aqui no replay. Ah, de não poder imprimir todas as cópias. Ah, todas as... Nossa senhora. Pera aí. Beleza. Vambora. Diga que deve ser chato e sugira que ela peça uma verba maior para os impressos, né? Seja vago porque você não prestou atenção. Seja honesto e diga que você se distraiu com a garota. Não, velho. Diga que ela tem uma colega da qual não gosta, porque ela pode ignorá-la. Puta que pariu. E agora o que eu faço? Não vale roubar a PA. Mano, eu vou pôr a A. Ah, well, that's bad. So I guess you don't have enough like papers for the students and stuff, yeah? Yeah, that's part of it. I guess you can ask for more allowance or get them to share, but yeah, it's annoying. Well done, you weren't distracted by the sexy chick that walked by, and that's something that, you know, you can use out there. Well done for paying attention and getting the right response. So you got your teaching thing, and what else is important in your life? What else do you love to do? I really love dogs, and I love to travel. Travel? Yeah. That's cool. Do you travel a lot? I've traveled quite a bit these last couple of years. Todas as especially. mulheres gostam de cachorro e gostam de viajar. Que legal. Places you've been? In Europe, I've been in Prague, Russia, Ukraine, Poland, Lithuania, Latvia. Nice. All of Eastern Europe and Caraca. from USSR, yeah? Yes. Nice. And tell me, what's the absolute best place you've seen? Like, if people who have never travelled anywhere say, where's the best place that I should see? Where is it? I would actually say that you should go to the United States and go see the Grand Canyon. It's amazing. I can't do it justice with words, but it's wonderful. Okay. Pausou. Fabrício Souza Tibi. Ô, cara, muito obrigado. Seja bem-vindo aí, cara. Hoje é uma live bem diferentona, cara. Hoje é um jogo bem diferente do que eu costumo trazer. Eu costumo trazer jogo mais mainstream, sabe? Tipo Far Cry 5, Dying Light, Dark Souls 3, Bloodborne, esses jogos assim. Mas hoje eu quis trazer um jogo mais zoeira pra nós dar umas risadas. Bora lá, então. Conte das suas experiências no Grand Canyon. É uma boa, porque vai fazer a mina falar mais. Mulher gosta de falar pra caramba. Mini, Gabi, Queen Cereja, desculpa. Mas a mulherada gosta de falar, é verdade, pô. Diga que você nunca foi, mas gostaria de ir. Peça mais detalhes sobre o que ela mais gostou. Diga que é chato lá. Eles nem têm Wi-Fi. É o que eu falaria, não tô brincando. Diga que a sua viagem favorita foi a Tailândia e dê detalhes da sua experiência sexual lá. Não, né? Cara, eu nunca fui, mas gostaria de ir. Eu tô entre a B e a D. Tô entre a B e a D aqui. Esse aqui é que depende, tá vendo? O foda é que eu não sei como que ele vai falar. Porque se for na zoeira, se ele falar de uma maneira engraçada pra fazer ela rir, pode dar certo esse aqui. Falar que é chato porque eles não têm Wi-Fi.
Pode dar certo, descontrai a conversa, ela dá risada e tal, e aí depois você fala um desse. Mas isso é na vida real, né? Aqui, vamos falar a verdade. Grand Canyon, yeah, I've never been there, but I'd like to go. Maybe, you know, go to, what's a good trip? Go to New York, go to LA, San Francisco, Vegas, and then it's somewhere near there, isn't it? So it's over there, yeah. Yeah, somewhere in that region. And then go down there, could hang out for what's good, like 2 days? Or I think just 2 a day days. trip? You could do it in a day, or 2 days would be better, but 1 day you could do that, yeah. I always wanted to go to Superman 2 when I go down on the donkey, he's too scared to go on the flying things, and then Superman comes and they have their base in the Grand Canyon. So it was, when I was a kid, it was good. I always wanted to go. You should watch it, Superman. Os coroas que falam muito. Mini, não, não. This is coming back to you know, relating everything to yourself. It's not the best answer, tinha que ser de and baixo. it's not Tinha que ser necessary. de You can baixo. keep the conversation focused on her at this point. Oh, should I say that? No. Oh, É de baixo. Tá vendo, Mini? run out of things to say. Tá vendo? Eu tô falando que eu manjo o bagulho. Tinha que ser, ó. Eu tinha que manter a conversa focada nela. Ellen Moraes Lisboa, em inglês não tem isso de piadinha. Tem sim, viu, Ellen? Ele fala muita coisa aqui. Mini, eu vou falar pra você a verdade, ó. Sem zoeira. Assim, da pouca experiência que eu tenho, sempre dá certo. Quando você, tipo... Lógico, né? Se a mina já tiver meio... Se você perceber que ela tá meio assim... Mas se você descobrir uma coisa que ela gosta, um assunto que ela gosta, e você jogar as iscas ali naquele assunto, fazer ela falar, puta, a mulher vai achar o seu cara mais legal do mundo. Isso é 100% das vezes. É verdade, ó. Mantenha o contato visual, espere que ela fale. Não. Diga que detesta silêncios constrangedores. Quebre o contato visual e olhe ao redor enquanto você pensa no que falar. Cara, essa aqui é hard, hein? Essa aqui é hard. Paulo Vinícius Costa Nogueira. O nome desse jogo é Super Seducer. Nossa senhora. Sucesso. Você vai virar um mestre da sedução se jogar ele. Pagodão gospel. Vamos lá. Cara, aqui é complicado. Isso aqui é foda. Fala de memes. Esse aqui não. Quebrar contato visual, não. Eu acho que é melhor um desses dois. C, vai. Vamos mandar C só pra ver. You know, I hate awkward silences, but the good thing is that's only because we don't know each other too well, so won't have any when we're great friends, right? Yeah, hopefully. Yeah. This is not an absolute rule, but in most cases it's correct, so well done. Tell me some things you like to do for fun. Well, as long as I can remember, I've always loved playing volleyball, so that's something I try to do whenever I can. Nice. I played it at school. They had it in my school, but since then I didn't. But I go to Barcelona a lot and they play on the beach. Do you play beach volleyball? I will, yeah. Oh, very in a nice. pinch. Are you very good? Yeah. You can do that where you jump and smash it down. That's nice. It's harder on the beach because the nets are higher, but yeah. Very cool. Yeah, it's a cool hobby. And anything else you do? Whatever. Yeah, probably the thing I do the most is study Russian for hobbies. Ela estuda russo, ó. Diga com estupidez que Putin é o diabo e que os russos são idiotas bêbados. É lógico que eu não vou falar isso, né? Diga que você foi um fracasso total com línguas na escola. Não. Elogia por ter escolhido uma língua difícil de aprender. Legal. Se mostre falando de todas as línguas que você fala. Não. Vamos manter nela. Russian. You know, I meet loads of people that speak French, English, obviously Spanish. Sim, Rafael German. Sobrinho, com certeza. Russian, it's really rare to meet someone who speaks Russian. It's pretty cool. How come you chose that? I don't really have a good reason. When I was in high school, I had the opportunity to do a study abroad, and my choices were France and Russia, and I didn't want to go to France, so certamente and then I just never quit. I actually like that you chose something tough and that you stuck with it. And you know, like I said, most people take the easy options all the time, so it's interesting and cool that you did that. Thank you.
Nice Bonita one. You know, when menina. a girl has something that is a real talent, something that she should be proud of, something she's worked hard on, that's the kind of thing you don't want to tease her too much on. So, you know, say well done, say you respect that, and say why, and then go deeper into it, because, you know, you need to find out why she would do that, why she was interested, what would make her spend the time on it, and it's going to lead to interesting conversation, make her feel good as well. Fala, I João noticed you Vitor have an Dias. accent. Do you mind if I ask where you're from? Veio pra aprender, England, né? actually. Whereabouts? Was born in London, but actually, you know what? When I was young, I lived in South London, and they have a strong accent there. It's like South London, and things like this. But because I travelled a lot and I moved, I've lost most of my accent. But do I still sound British to you? Yes, very much. Oh, that's good. Vamos lá. Você gosta do meu sotaque britânico, não gosta? Fale sobre como estrangeiros percebem os ingleses e pergunte como reagem por ela ser americana. É interessante. Diga que as garotas ficam loucas com seu sotaque britânico e que você consegue sexo em todo... Carai, cara, não. Vamos falar essa daqui, ó. Essa aqui você vai estar prolongando a conversa, fazendo ela falar mais. Do you like the English accent? Yeah. Yeah, most people like it. They say it's kind of sexy, but maybe that's just when I speak it. But it's quite interesting actually being English, because in some places like America, we have a very good reputation, and then some places like Spain, where all the English people go and kind of party and like the hooligans go drinking and stuff. So their reputation's quite bad. But how do you find it being an American and traveling? It depends on where you're at, but I guess generally people have kind of negative stereotypes about the United States and Americans, but I don't know. It seems that a lot of people are willing to take you and judge you individually and not. That's good, put right? on a bunch There's of, oh, yeah. but we're lucky. We don't have any real racism or anything really bad against us almost anywhere we go, right? Yeah, that's true. This is the right choice, and it's Fala, always Vini! interesting E aí, Vini, to como talk você tá, about mano? cultural differences, so it can lead to some nice conversation. Claro. Ô, Vini, onde você ouviu falar? A galera tava comentando essa live aqui. Que galera, cara? Quem tava falando? Ellen. A Ellen tá aí. Sucesso, Ellen. A Ellen vai ser a garota também aí, ó, junto com a Mini. A Gabi tava aí, mas a Gabi já foi dormir. Que vai falar se realmente pode colar os assuntos aqui, viu, Ellen? Você vai falar, não, realmente isso, quando o cara fala pra mim, dá certo. As meninas vão ser as juízas, tá? Diga que você gosta dela e que quer vê-la de novo. Peça o telefone dela. Espera. Pergunte o que ela gosta de fazer no tempo livre. Interessante. Diga que você acha que ela é incrivelmente linda e que quer ter um encontro com ela. Cara, é que é um jogo, né? É foda, mas esse aqui é muito agressivo. Esse aqui é só se a mina tiver muito na sua, velho. Vamos perguntar o que ela gosta de fazer no tempo livre. What do you like to do in, I don't know, for fun, like in the Ah, no evening, 'cause you Discord, study Russian, entendi. whatever, but do you drink, dance, anything else? All of the above, yeah. Yeah, at the same time? When the mood strikes, yeah. Very cool. Yeah, I like going out sometimes, cocktail bars, different bars. Do you smoke shisha? Hookah. Yeah, hookah you call it in America, right? Yeah, I have from time to time. I'm not a huge fan, but I quite like it. They say it's Yeah. really unhealthy, but it I think seems unhealthy. once a month. But you don't cough after it, so therefore, I don't It's know. healthy? Yeah, so we need to do it sometime, like shisha, hookah, cocktails, and then dancing. Oh, maybe. When you want to transition to Is that seeing a someone meeting again, now? it's very good to build up a picture of the kind of things that they do, the way they spend their time, because you might find a mutual connection. You find that you share some activities, or that you do some things that she wants to do, she does some things that you'd like to try, and then it makes it very easy to then go on and suggest the date from there and take the number. Ó, o Luan Huang. And do you Na have vida any real. other outdoor, like active stuff? you Já like falo to com do? vocês. Yeah. Volleyball, but anything else? Yeah, I grew up in the country, so I really enjoy a lot of nature activities. I like hiking and I love fishing. Fishing? Fishing, yeah. A girl who likes fishing? It happens. Rapaz, Yeah, Wow. we exist. we exist. Interesting. Eu gostei dela. Done fishing, but I Achei loved esse ar outside mais as well, sério you know, dela, sei lá, walking cara. in, Eu sou um filho da... parks or, Nossa. yeah, hiking if you've Mas got eu somewhere. conto pra vocês. How about bicycle? I like that too. Yeah. Well, that's something else we could do one day. Like take some bicycles, ride out somewhere. Yeah. That would be nice. Cool.
Cara, eu não sei porquê. Isso sempre me atraiu, sabe? Essas meninas que é mais séria, mais aparenta ser mais difícil. Eu sou um idiota mesmo, cara. Até quando eu era moleque, tipo, aquela mina mais lazarenta, sabe? Aquela mais que eu falava, nossa, essa deve ser foda pra caralho. Eu preciso tentar, pelo menos. Eu sempre fui assim, cara. A minha esposa, puta, vocês não conhecem minha esposa. Minha esposa é assim, ela é um amor, cara. Mas só que, cara, ela era... Meu Deus do céu. Vocês não têm noção. É que a Gabi não tá aí, minha cunhada não tá aí, mas ela confirma. Minha esposa era, meu Deus, ela era foda, cara. Ela era assim, aquela menina que você olhava e você falava, nossa, eu vou tomar um soco na cara se eu chegar nela. Mas eu fui e deu certo, graças a Deus. Estamos casados aí hoje, com filho e tudo mais. Mas é massa, cara. Eu acho da hora assim. Cadê? Deixa eu ver aqui. O Luan Huang, como assim, cara? Na vida real é só pagar um dogão pra mim. É infalível isso, Luan Huang. Você tá certo, cara. Sandro Vargas, queria ver se fosse uma versão Brasil desse game. Ah, ia ser muito diferente, viu, Sandro? Muito diferente. Que mais? Gosta de complicar a própria vida, né, VisceralPlay? Pois é, Alan, é foda, cara. Não, é assim, lógico, pessoal, não vou ser hipócrita, né, mano? Às vezes tinha umas minazinhas lá que era mó de boa, eu falava, vamos dar uma curtida, né, tal. Só que assim, pra, tipo, namorar, ficar um tempo, eu curtia, sei lá. Era da hora. Vambora, ó. Pergunte quais são os planos dela para a próxima semana, interessante. Pergunte que tipo de homem ela gosta. Um pouquinho invasivo, sei lá, pode pegar mal. Toque no rosto dela, nada a ver, você vai atravessar a mesa pra tocar no rosto da mina. Faça a rotina do cubo. Um teste psicológico. Cara, esses testes psicológicos costumam dar certo no jogo, não na vida real, não sei. Mas no jogo eu vou fazer só pra ver o que vai dar. Eu iria escolher esse aqui, ó. Perguntar os planos dela pro fim de semana, mas vamos fazer essa aqui só pra ver. Are you interested in psychology? Yeah. Have you ever done this psychology test called the Cube? Nada, Vitor Kaiser. It's really interesting. Do you want to do it? Não Just fala isso, right mano. now. It takes like 1 minute and it will tell you all about your personality. Sure. Okay, so close your eyes and I want you to imagine that you're in some place, there's like a landscape, anything you like, and in that landscape there's a cube somewhere, and describe to me what the cube looks like. Okay, it's silver. Yeah. It's floating. Okay. It's small, like the size of a die. Okay, cool. And then somewhere in relation to the cube is the ladder. Can you describe the ladder? Okay, it's green. It's not one of these ladders, not one of these ladders. How big is it? Like 3 times the size of a person. Okay, pretty big. And then somewhere in Pretty this scene there's a big. horse. Okay. And can you tell me like what it's doing and what it looks like and stuff? It's grazing. It's a paint. Okay. And it looks very healthy. Is it close to the cube or not? It's probably 30 feet from the cube. Okay. And somewhere there are some flowers. Tell me about the flowers. The flowers are by the horse. The horse is eating the flowers. Ah, that's interesting. And the final thing, somewhere there's a storm. Where is it? In the distance, near the mountains. Very good. All right, open your eyes. So this tells you, this tells me about your character. So the cube represents your view of yourself. And if it's very big, it means you've got a huge ego, but it's quite small, so it means you're quite humble. But then it's silver, so you think, you know, you have that self-confidence that you've got something, you know, special and a little bit shiny, and that's good. And then the ladder represents your ambitions. So the fact that it's quite big and bigger than the cube and not like under it or whatever else means that you have quite big ambitions. So the horse represents your man, so it was quite good that he's healthy and, you know, looks good, and that he's nearby, right? He's not far away, which would mean he's not on the horizon or anything. And then the flowers represent your children that you're going to have in the future. So it's good that the man is near them, that he's not like an absentee dad or something, right? But a bit strange that he's eating them. So I don't know what to think about that. The final point is positive as well. It means that you have a sunny disposition because your problems are represented by the storm, and it's in the distance. You know, some people have the storm overhead, and it just means that they've always got problems, or that at that moment they're in a
dark period in their life. So, does it sound pretty accurate? Yeah. Cool. That's very cool. This is quite interesting. It's a Era a primeira. psychological game. There's a book on it, and a lot of pickup artists have used it. It's quite an interesting psychological test. Again, like, the reason it's not the best choice is it's better if you can do without it. But if you'd like some, you know, little tricks and tools that you can carry around with you and use when necessary, this is okay and you can use it. So it doesn't destroy anything, but I'd say it's not the best option. Não era a melhor opção, logicamente. Psicologia legal. O Vitor Kaiser aí. Beleza. A Ellen. O cara tem que conhecer muito. Fazer torso desse... Se era, perdeu. Ah, cadê? Bugado, se melhor ou pior, Vitor, Alan Hubble. Maravilha. Vamos lá então, pessoal. Ó. Vamos agora é os finalmente, hein, ó. Sugira um encontro para tomar um drink. Diga que tem uns minutos. Convide-a para fazer amor no banheiro. Meu Deus do céu. Sugira irem fazer hiking em alguma hora, e pegue o telefone dela. Pegue o telefone dela e diga que entrará em contato, perdão. Pegue o telefone dela e diga que entrará em contato. Cara, já vou mandar um drink logo nessa bagaça. So listen, we should meet one day, go for drinks. What do you think? Yeah, okay. Okay, so there's my phone. Just put your number. I'll be in touch. Cool. Not the best way to go for a date because it's very general and you've had a lot of conversation, a lot of opportunity to find out Podia things falar do that hiking, no you could caso. do together that would be more interesting. So to go to the old traditional date is not the best option, but not that bad, so it's still okay. Ainda é ok, tá. Diga tchau, seja afetuoso e diga que adorou conhecê-la, excelente. Aperte a mão dela demoradamente, não. Diga tchau friamente e que vai entrar em contato, não. Dê um abraço de adeus e parta para o beijo. Não, né, velho? Assim. Well, look, I should be heading off, but it was great meeting you. Really cool. Really happy to meet you, and yeah, see you. Bye. Bye. Oops, you know, you got right to the ends, but this is a little bit too much. Being warm at this point, totally unnecessary, and if anything makes you look like a little bit of a wussy and might make her change her mind about seeing you again. Mas qual que seria? This is a playful Aperte a mão demoradamente, deveria ser. Ah, que bosta! Maybe she'll look confused. Chega na voadora, chega na voadora depois. Pessoal, então é isso. Vamos lá, ó. Vamos ver onde a gente parou. Depois ainda tem de amiga a namorada. O primeiro encontro com a Alexa. Será que vai rolar? Não, tô brincando, não é de coisa esse jogo. Day game direto. Wing, não sei o que é isso aqui. No escritório. E primeiro encontro com a Kate. Sucesso, pessoal! Que demais esse jogo, mano. Tá errando só na finaleira. Essa não deu certo. Não, eu acho que ali deu, né? Deu certo. Peguei o telefone pelo menos. Depois a gente dá um jeito nessa mina. O meu sonho era encontrar meu carregador. Porpeta Gamer, obrigado, pessoal. Hoje foi uma live bem diferente do que eu costumo trazer e eu achei bacana, cara. Eu pensei que nessa live ia dar tipo 20 pessoas assistindo. Porra, a gente bateu quase 110 numa hora aí, velho. Da hora demais. Eu vou trazer esse jogo com certeza, vou trazer mais vezes, mas eu vou trazer ele mais nas lives, assim, nos dias que for live mais curta ou lives da madrugada. Beleza, galera? Mas então é isso. Muito obrigado mesmo por todos aí que acompanharam a live até agora. Quem é novo no canal, se inscreva. Esse tipo de jogo eu trago muito raramente, eu jogo mais jogos mainstream, beleza? O Douglas Xavier quer saber o dia desse jogo de novo. Vamos ver, Douglas, eu vou ver aí, beleza? Galera, não esqueçam de entrar nos links da descrição, o grupo do Facebook, que é muito da hora. O grupo do Facebook é muito massa, pessoal, entrem nele. Grupo do Discord e o meu Instagram, segue lá, eu não fico postando muita foto, de vez em quando eu posto uma coisa.
amanhã, pessoal, segunda-feira, no caso hoje já, mas eu não dormi ainda, então é amanhã. Eu não vou fazer live, vou descansar um pouco, porque amanhã eu trabalho de noite de novo, tá? Eu vou fazer live, então, terça-feira de Far Cry 5. Teremos mais mitagens, ok? Então é isso, pessoal. Novamente, muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima live, galera. Valeu!